Good day, respected and dear all. Welcome to the national level webinar organized by the Internal Complaints Committee of West Bengal State University, HMM College for Women, and also Government Girls General Degree College, Iqbalpur. Theme of today's webinar is based on transcending patriarchal boundaries, challenges in the 21st century. Now over to Dr. Rupa Sen, Madam. Thank you, Sreyashi. Good morning. I, on behalf of the entire college and organizing committee of the webinar, extend a warm welcome to all dignitaries, guests, friends, colleagues, and dear students. Today we have virtually gathered to attend a discussion on transcending patriarchal boundaries, challenges of the 21st century, a burning issue that haunts us every now and then. We all know that once Sita transcended Lakshman Rekha and faced ignominious consequences after being abducted by Ravana, king of Lanka. The cine stars are icons of the society, but incidents and episodes often compel us to believe that even in the 21st century, it is the male who scaled heights of being icons, not women. Yes, gender equality is still an impermeable wall. The same story prevails for women in corporate and government sectors. Some brave journalists, women of course, took to social media to catalog their agonizing experiences with seniors some 2 years ago, must be 2018. The Me Too campaign for dignity and respect at workplace has jolted the ethical Richter scale that remained indulgently quiet by adopting a see and hear everything, yet do nothing attitude towards predators. When actress Tanushree Datta complained of sexual harassment, most kept quiet, as it is ingrained in us that these things are very common in Bollywood. No one viewed her as the Indian version of Ashley Judd, nor compared Nana Patekar with Harvey Winston. But a defiant act of going public with her complaint appears to have triggered a torrent of posts by women, journalists, on social media with evidence. It left no choice to the predators but to apologize, make excuses of being drunk, or simply feign a memory fade. I know there are 1,000 ifs and buts between these lines. Stories often related to fear, compromise, greed, ambition, so on and so forth. We have been talking about so much of gender equality, but I guess the target, the aim, the ultimate is yet a far cry. Today we have our honored Honorable Vice Chancellor with us, and I take the privilege of welcoming him. It is an honor and delight to have our Honorable Vice Chancellor, Professor Bashok Chaudhary, amongst us in the Internal Complaints Committee webinar on Transcending Patriarchal Boundaries, Challenges in the 21st Century, organized jointly by ICC unit of our college, of West Bengal State University, and Government Girls General Degree College, Iqbalpur, Kolkata. I, on behalf of the entire college, extend a warm and hearty welcome to you.
Professor Chowdhury is one of the outstanding academicians of the country. His acumen and dynamism in steering his responsibilities as the leader of our university is indeed remarkable and a matter of pride for each one of us. He has and continues to remain the fountain of inspiration for us. It is noteworthy to find his august presence in different programs of our college time and again, despite his busy schedule in both academics and administration. A few words of encouragement from him magically lights the beacon of hope even in trying times. The college feels secured and protected under the aegis of his able leadership. It is truly a proud privilege to have you, sir, once again amidst us. May I now request our revered Vice Chancellor, to Professor Bashak Chaudhary, to speak a few words of encouragement on the occasion today and guide us to remain steadfast to high ideals of our noble profession. Sir. Sir, are you there, sir? Yeah, good morning to all of you. Can you hear me? Yes, sir. Can you hear? Uh, Thank you very much. Consider myself to work for the academics, and I work of warmth and while dealing at the same time maintaining integrity in life. That is what is important, I think, and as Vice Chancellor, perhaps that is my role, and I do that in this university. This morning to the College, Memorial College, Dr. Shoma Ghosh, my of the government judge, Dr. Adri, my school chief who has a long time at the University of Calcutta, who has been the internal committee chair, my respected professor participants today. This she is the gender, sexual, that in created comments, behavioral, this that not only in also, but it is a something we are in world war. You know, gives title no number of even women to the right.
is Roop Kanwar Shruti in Pakistan. So I think all of you had in my PG. I used to we bride. That picture comes to my mind now. Roop becomes Shruti, and the economic widow starts asking for of the husband, then things happen differently. In the Malini work, so, Bengal Society of Punjab dominated over there in Punjab. It has been shown in the movie that husband did and I'm not trying to take any side. I'm just tell you the story. Is decent. That is, widow is remarried, and there is some amount of altercation. The brother-in-law again starts, now is the husband, starts beating the woman. The role change. See the things. Now, there are two different messages here. One message is how one was treating its widows. Punjab was treating its widows. Punjab was getting a widow remarried to the husband's father. Shows humanness, shows compassion, shows good things. The second problem also violence against women that is depicted. So I have it is or whether it is what it is cooperative and complementary and coercive. Not to in a very bad light. We but we used to be and the same protection who of you see the state power, you will find or has somehow got the right to control you, to control your voice, to control your opinion, to control your movement, and many other things. So whoever works as protector takes in him or herself a role, kind of this societally that investment has been placed over the years, many years. Talk about biological things, many years. Man's civilization is only 10,000 years old. The universe was established, was discovered, that came into existence 0.7 years ago. Man civilization
very, very few days. Span that man only continues. God exists, and at the end of this civilization, as Rabindranath has said, there is God. There will be God. So the point that is to see is a manifestation of certain things that are existing in our society, in our minds, and in our ideas have been there. We need to gradually civilize ourselves. We need to gradually society that kind of to develop. We look at a woman. You will look at respect and warmth and the love, affection that we need to do. Problem is, it is easier said than done. It is not easy. One needs to have a very fine attitude towards life in order to do this. That attitudinal shift is necessary through such webinars. It is not something that all men are bad. It is not something all women are bad. It is not something that all men try to dominate women. No, even many women try to dominate men. That is also true in society. Point is how to create a complementary and cooperative culture. ICCE has been a better and force kind of. The most important thing is, a policeman having a gun. Any civilized will not policeman to use gun. Any because the policeman is having a gun is just a symbol of the. Dr. Shane, I was audible to all of you. Yes, sir. Now audible. Okay. Okay. No, there was a call. I found a message that maybe I was not audible. Um, Yes, sir. Now you're audible. so, okay. So, no, I got a message from the principal of the Hiralal Majumdar Memorial College. Hello. Actually, Dr. sir, Shoma for Ghosh, some Yes, time you sir. were not Yes, sir. audible. हाँ सर Please बोलो ना continue, अपनी sir. You are हाँ absolutely audible now, sir. Okay. No, there was a message, so please join again. So I found that. So I was a bit, Yeah. So anyway, And your voice anyway, was your voice was breaking, sir, due to net problem, now I think. now it is okay. Now it is okay. Yeah. Absolutely okay, sir. Okay. So basically, that was what I was trying to say. That ICC internal committee is just a different. Internal complex committee must be there because of the statutory requirements. But internal complaints committee should not be behind the man-woman relationship. It should be friendship. It should be based on cooperation, based on what it call it good feel, good workmanship. So that is necessary that this webinar make our site value based in. Remember that man-woman relationship is not competitive. Man-woman relationship cooperative and dominating. Man-woman relationship friendly, true, and never woman uh, and affair. You
but bad things happen in this world, in spite of everything, all Mahatma Gandhi or in spite of India King Nelson Mandela with always government is man man is more man man is a wonderful kind of wonderful man is woman. W man is more because of the wonder that lies in woman. So thank you very much for giving me this opportunity. I have the greatest regard for my women. I have the greatest regard for my women employees. They act one so that is what is important. That is our success, and that that see that make this way successful. My regard and my thank you. Hello? Hello? Yeah. Hello? Hello, Rupa. Rupa, Hello? continue. Hi, am I audible? শোনা যাচ্ছে? Yeah, there is a bit network problem from the end of all of us, perhaps due to bad weather. Please আচ্ছা. continue. Okay. So, thank you so much, sir. It's always so refreshing and so refurbishing to hear from you. Your words of encouragement truly helps us keep together and be on our path with all the principles that we ought to subscribe to remain very honest to our profession. Thank you once again, sir. Thank you very, very much. Now it's time. We now may I now invite Dr. Saida Katul Maula Al Qadri, Officer in Charge, Government Girls General Degree College, Kolkata, to deliver the welcome address for us webinar today. Madam. Yes. Am I audible? Yes, madam. Hello. Oh. Honorable Vice Chancellor, Professor Bashuk Chaudhary, Justice Shanchita Sarkar, Dr. Nobonita Chatterjee, Dr. Shutapa Chatterjee Sarkar, Dr. Sudeshna Majumdar, Dr. Shoma Ghosh, Principal, Hiralal Majumdar Memorial College for Women, Dr. Rupa Sen, Dr. Madhumita Sen, Coordinator, ICC, Government Girls General Degree College, Iqbalpur, my colleagues and my dear students. It gives me immense pleasure to extend a very warm welcome to all of you in this webinar on Transcending Patriarchal Boundaries, Challenges in the 21st Century, jointly organized by the ICC of West Bengal State University, Barasat, Hiralal Majumdar College for Women, and Government Girls General Degree College, Iqbalpur. Today, there has been a lot of study on gender and gender roles in the society. Numerous feminists work actively in this field. As the studies progressed, it was found that
Most of the societies in the world are dominated by men. This is called patriarchal society. Patriarchy literally means rule of the father. Today, it is a term that refers to social system. In this type of system, men hold authority over women, children, and property. Men are the decision makers in all aspects of life. Patriarchy can be seen in almost all the societies in the world, but it should be noted that its nature is different in different societies, in different classes in the same society, and also in different periods of history. Earlier, most of the women were economically dependent on men and had no resources of their own. Sexual harassment, female feticide, dowry death, wife beating, high level of family female literacy, and continued sense of insecurity keeps women bound to home. They were socially suppressed. However, feminist consciousness began to develop and women realized that they were subordinated. They also realized that their subordination was not natural but was socially determined. They should try to decide their own fate and not to depend on men. They should demand their rights. In the early phase, this development took the form of isolated thought by individual women. Later on, other women also became conscious and formed organizations. Female authors began to write about how women were marginalized. They started several movements, and this gained prominence in the 1960s. It was only in the 20th century that women received the right to vote. Even in the 21st century, when most of the women of the world are educated, self sufficient, bold, smart, and have better awareness due to the higher education, still there are several issues and challenges: gender bias, unequal pay, mental and physical harassment, lack of proper family support, insufficient leave are considered as major issues and challenges that women faces nowadays. They are not treated equally in their workplace also. On the occasion of International Women's Day in 2019, the Thomson Reuters Foundation London conducted a survey and asked a select group of women that what they see as the biggest challenges. I'm quoting here two or three of them. Annie Lennox, singer, songwriter, told, I think women and girls face too many challenges, so many challenges. The challenges are absolutely enormous in every aspect of their life globally, whether it be to do with education or healthcare, the right to have logistical protection over violence, rape, abuse, the list is endless. Nelson Mandela, the granddaughter of Nelson Mandela, is the biggest challenge for women in the 21st century resolves around the issues of choice, the freedom for women to choose who they become. Sarah Brown, wife of former British Prime Minister Gordon Brown, says the biggest challenge for women
is creating equal opportunities for boys and girls, and that starts with education. About 130 million girls globally are still unschooled, and for many others, even the physical journey to school can put their life at risk. Even in this 21st century, women are facing unforeseen challenges in all realms. With the development and modernization of society, patriarchy is taking different colors. হ্যাঁ স্যার, Give birth, ফোন করেছিলেন। স্যার আমি ফোন করছিলাম ওই আপনাকে আবার জয়েন। giving birth to new challenges for 21st century women. With the persistence of old problems like mental and sexual harassment, today women are exposed to many other issues. There is a constant struggle for equal treatment and equal pay in work fields, giving rise to new challenges like glass ceiling, pink collar, etc. In every walk of life, women's struggle is endless, whether it is in social, political, or economic realm. It is a fact that many government and non-government organizations are working to stop all these activities against women all over the world. But I think individually, every woman and man should contribute to gender justice and equality and empowerment of women by supporting and rising voice. Thank you. Thank you so much, ma'am. You delivered such wonderful lecture for us. You spent your valuable time for us to make it successful. Now, Shreyoshi, very humbly am requesting Dr. Sutapa Chatterjee Sarkar ma'am, Associate Professor and Internal Complaints Committee Coordinator of West Bengal State University to deliver inaugural speech. Sutapa madam, please. No, Sutapa ma'am? Shreyoshi, there is a mistake. She is the professor, not associate professor. Professor Sutapa Chatterjee Sarkar. Okay, ma'am. Sorry. Actually, I checked it in brochure. Sorry, ma'am. There was a mistake, yes. Professor Sutapa Chatterjee Sarkar, ma'am. A very good morning. Am I audible to all of you? Hello? Hello? Yes, ma'am, you are audible. Audible. Okay. A very good morning, Honorable Vice Chancellor, Sir, Principal Hiralal Mujumdar College, Dr. Shoma Ghosh, Principal Government Degree College for Women, Dr. Saida, Justice Shonchita Sarkar, Sudeshta Mukherjee, Madhumita Sen, Rupa Sen, Sanchari Mukherjee, Navanita Chatterjee. A very warm welcome to all of you. Today's discussion is on transcending patriarchal boundaries, challenges in the 21st century. I would like to share my experience a little bit. We have heard till now a lot of discussion on the topic. Now, the issues of discrimination and various crimes against women is a major concern in our society. Women have traveled a long path. I believe we have to carry on for some time more. The analysis of gender develops through various stages. First comes the realization of how much a woman have been neglected. Now, as our Honorable Vice Chancellor has already referred, that all institutions, they have an ICC cell all over. And after many years of struggle, the women have at least made a little space, which I heard from our Dr. Saida. We have made a little space, and I think that is also limited. Today, while discussing the transcending borders of masculinity, I would share two stories. But before that, I would like to begin with
women's history a bit, and I would like to quote from Virginia Woolf. Quote, "What one wants, I thought, and why does not some brilliant student of Newham or Girton supply it? A mass of information. At what age did she marry? How many children had she as a rule? What was her house like? Had she a room to herself? Did she do the cooking? Would she be likely to have a servant? All these facts lie somewhere, presumably in Paris registers and account books. The life of the average Elizabethan woman must be scattered about somewhere. Could one collect it and make a book of it? It would be ambitious beyond my daring. I thought, looking about the shelves for books that were not there, to suggest to the students of those famous colleges that they should rewrite history, though I own that it often seems a little queer as it is, unreal, lopsided, but why should they not add a supplement to history, calling it, of course, by some inconspicuous name, so that women might figure there without impropriety," unquote. This is from A Room of One's Own, Virginia Woolf. Her call for history has been answered, and today, inspired by all various agendas, women's movement and other things, feminist movements, the women historians have been documented. Women in various historical periods, they have charted as well changes in the economic and educational and political positions of women are written, of various classes in city and country and in nation states. Bookshelves are being filled with biographies. So here we see there is a development. Journals have appeared that are devoted exclusively to women's studies, and entirely there are conferences held where the presentation of scholarly papers are on history of women. So we see that there is a progress. Now, in order to tell you about my experience, I would like to talk about a woman mine worker. Basically, why this came to my mind, because I also come from an area which is coal belt, border of Bengal and Bihar, Salanpur, Sitarampur coal area, which is an extension of Asansol Jhoria coal fields. And there I found many mine workers, women workers, who at their age of 50s took up household chores. And in my house also, I had a wonderful mine worker about whom I'm going to talk. But before talking about her, I would like to talk about the mining industry as a whole. Mining became a man's job. In which women could not effectively participate. As Linda McDowell or Doreen Massey show, the mining world was vertically divided into watertight compartments with complete separation of the male and female spheres. The clear-cut demarcation of jobs, skilled and unskilled, with gendered connotations, was therefore the talk of the day. Skilled work was not usually associated with female laborers who were usually engaged in unskilled and quote unquote, they called it easy labor, such as loading while jobs requiring skilled maneuvering always was reserved for men. Now, I said quote unquote. Sometimes later, we see one of the chief inspectors of mines referring that this job is very tedious and physically really very challenging. So cutting coal underground inside the mine, which was reserved for men, was not that tiring, as it was so tiring for the women who carried those coal maybe 5 miles and loaded trucks or railway wagons whenever it was necessary. So, in this new normal, I would like to interrupt my talk, and I would ask, can you hear me? Okay. Yes. Yes, ma'am. So what I want to tell you is that this was not an easy job at all.
And, you know, we see that sometimes the Indian mines are also being compared with the South African mines. In Peter Alexander's work, we find that the reflections, because, you know, both South Africa and India, they were the colonies of, they were British colonies, and the orders, legislations, and regulations were very similar. We see that lot of retrenchment was done, and later from 1920s to 1950s, many legislations were held. I'm talking about this because I would like to talk about the welfare measures which were taken. The so-called welfare, that is also quote unquote, was it really for the welfare of women? Was it really for the welfare of men also at the same time? Or was it the colonial designs, and was there economic considerations behind this? If you read Margaret Reed, or if you read Kathy Lubeska, who shows chasing shadows and issues of researching feminist social histories of women health. So were they really concerned about health? But very soon we hear them all talking that women has a feminine role in the house, and if they work with men over here underground, then, you know, there will be a lot of problem at house where the whole scenario has to be protected and kept well by the women. And women were quite often, they were blamed, and, you know, all blames come to women. We disrupting the harmony of house, anything wrong in the house, you know, we see that women are blamed for it. So I don't know, all of a sudden it came up that women should not go underground, and they should be, you know, well kept. They should have their work should be less. The truth was, women were always employed in the mines at very low wages. That is very important. So people like to have women in the mines so that they can employ them at very low ages. Very soon they said that no, there'll be maternity Benefit Act of 1941, where they should be kept indoors. Or later in 1946, we see that creche rules come. When, you know, when the retrenchment was highest, then only then these legislations were they came into practice. So in a way, it was economic considerations that you have to pay less for lesser number of workers. So this went on for a long time. So I always question, while I discuss whether this welfare, quote unquote, was mostly a smokescreen to cut down on costs. This is an important question we should always, what was the reality then? And we see that later, legislations were even passed. During the Second World War, this ban was prohibited because coal was needed in larger amount. So again, women were asked. So whenever necessity, women were asked to come back to the mines and work. And whenever there was no necessity, it was like retrenchment going on. They were paid much less. And it was always defined that they did very easy work. This was nothing, there was no skill involved in it. So this is how there was two watertight compartments and gendered analysis while this work of mine went on. Later, a lot of legislations were passed, where in Germany, France, and also in the United States, where the women were again allowed to work in the mines and they were allowed to go underground. And it is seen that in South Africa today, they prefer women to be the huge truck drivers that are used in open cast mining. In Indonesia and other parts also, women are preferred in the mining work. You know why? They have given, quote unquote, Peter Alexander, they say that women are more careful than men, they are less likely to be absent, and they improve the behavior of men. This makes me really happy to tell you this today, that women are much better workers than men. So I'm proud of it. In this situation, I would situate, in this backdrop, I would situate Nilmoni Mahato, who belongs to Holud Kanali near Sitarampur. She used to come to my house when I was in class 8, 9, and she used to help my mother for the household chores. You know, she was an excellent coal cutter, and she used to talk about all her anecdotes. This might not be there in biography of women, like we hear about women and we write about
women, but Neelmoni is lost somewhere, but she's one of the bravest women I've ever come across. And about this maternity welfare measures, she received nothing while she was in the underground working and cutting coal. She was even better than men while doing this job. She also carried loads of coal to the trucks and she loaded them also, but she was always wanted. Even she was preferred to men in the Salanpur colliery, where she used to work. People used to ask for Neelmoni's demand was very high. She used to work underground. And she told me once, she had her labor inside underground and she gave birth to a child with the help of other laborers. And within 2 hours, she went back to work. So I salute Neelmoni today, and I feel that our topic, the transcending boundaries of patriarchy, suits this story so well. And I really, my gratitude to Neelmoni, whom I used to teach Shohoj Path, Rabindranath's Shohoj Path, kintu uni amake jiboner path shikiye gelen. Neelmoni amake shekhalen kibhabe bachte hoy, hashi mukhe lorai korte hoy, nijer chele meyeder eka manush korechilen. And this mine workers, usually men mine workers, they come back and they are there in the liquor shops. They take no responsibility. So she used to work underground in the mine, come back and look after her family, and one of her son is a primary school teacher today. And all my gratitude today. And here I find a successful woman who has transcended the boundaries of patriarchy and faced all the challenges of 21st century and made her mark as a mine worker in those coal fields where men are preferred to women. So this is my first story I would like to share with my dear students, who should always think how to develop on history, and they should also think how to transcend the boundaries of patriarchy and shine in their later years and be very brave and bold. My other story is about the middle class women, and this is, I would like to quote from Rabindranath: "On the fragile shoulders of a girl child lay the burden of keeping the patriarchal structure." This was very much there in our 19th century women in Bengal. And there's a Telugu proverb which says that a tree belongs to another courtyard. A girl is always married to some other home. And in our country, we had, amongst the Bengalis and Telugus in India, girls were married at a very tender age. And they had to do all the adjustment when they went to someone else's house. And they were really brave women in every household to carry on the household burden themselves and to work for the whole family. And in most of the houses we had kottama. Most of the old joint family houses, I think nowadays students, and in this world of where the communication is in this little boxes, I also feel very uncomfortable today to speak like this, where I can't see the faces of my students, how they are reacting to this. But in this new normal situation, I would like to read out from Rabindranath, where this is very clear how we see another story where there is this transcending the boundaries of patriarchy. So I would refer to Strir Patro and I would read 4 or 5 lines by which I would end. আজ স্ত্রীর পত্র, শ্রীচরণ কমলেশু, আজ 15 বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে, আজ পর্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখিনি, চিরদিন কাছেই পড়ে আছি, মুখের কথা অনেক শুনেছ, আমিও শুনেছি, চিঠি লেখবার মতো ফাঁকটুকু পাওয়া যায়নি। আমি তোমাদের মেজ বউ, আজ 15 বছর পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধ আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজ বউয়ের চিঠি নয়। You should all read this to understand what she means. She took the burden of the family and then she left the house. She's writing this letter from Puri Shrikhetro and she ends by saying, তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিল। সব বাঁধন ছিন্ন করে আজ বাইরে এসে দেখি আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। তুমি ভাবছো আমি মরতে যাচ্ছি? ভয় নেই, অমন পুরনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাইও তো আমারই মতো মেয়ে মানুষ ছিল, তার শিকলও তো কম ভারী ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্য মরতে হয়নি।
মীরাবাই তার গানে বলেছিল, ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল প্রভু, তাতে তার যা হবার তা হোক। এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা। আমিও বাঁচবো, আমি বাঁচলুম, তোমাদের চরণ তলাশ্রয় চিহ্ন মৃণাল। So, these are the best stories which would today go with transcending the boundaries of patriarchy, and how Major Bow leaves her identity of Major Bow and she is emancipated. So she is emancipated, and every woman should be fearless like this, whether it is Nilmoni or whether it is Mrinal. I would expect that everyone should be fearless, and all girl child should come up, and they should all shine like a star and be successful in their life. I wish them all success, and this is what I want to say. Thank you so much. Thank you, madam, for your wonderful presentation. It was really informative and illustrious. I hope we all enjoyed it, because it was very enlightening as well. Thank you once again. Now, may we invite Honorable Judge Madam Sanchita Sarkar, who is amongst us, to deliver the keynote speech on the occasion. But before that, just I would like to take the privilege of reading out about her. That is, she had done BA Honours in English from Scottish Church College, Calcutta, then LLB from South Calcutta Law College. She cracked the West Bengal Judicial Service examination and joined Judicial Services in 1997 and became member of Higher Judiciary in 2010 as the Additional District and Sessions Judge. Currently, she is posted as Judge Special Bench, designated CBI Court, dealing with SCBI. She has vast experience in trying cases, including cases related to sexual offences on women and children. Madam? Hello. Yeah. So welcome, madam. You may begin, madam. Okay, thank you. Very good morning to all of you. At the very onset, I would like to say that I really feel overwhelmed to be here in the presence of such august personalities, especially Honorable Vice Chancellor Professor Bashov Chaudhary of West Bengal State University. And all my thanks to the organizers of this day's webinar, jointly by the ICC of WBSU, Hiralal Mojumdar Memorial College, and Government Girls General Degree College, Iqbalpur. Well, you've given me an opportunity to be here and amidst all of you esteemed personalities. But let me tell you one thing very candidly. You see, we as judges are not very comfortable while speaking to the public, since we are most comfortable behind the wings and within the courtroom. It's not always that we have the opportunity to appear before all of you as a speaker. So we are not good speakers at all in that sense. So accordingly, I may say that if there is any flaw in that, well, I may be excused for that. So now today's webinar topic, let us come back to it. As you all know, that this topic chosen is transcending the patriarchal boundaries and challenges in the 21st century. Now, before I delve further into this matter, I feel perhaps it would be pertinent to go back a little more and get a brief history of this patriarchal system. Though I know most of you, or in fact all of you, will be knowing the meaning of patriarchy. Patriarchy literally means rule of the father. It has been used to refer to autocratic rule by the male head of a family. However, since the late 20th century,
it has also been used to refer to a social system in which power is primarily held by adult men and where men dominate, oppress, and exploit women. This social structure developed over time following social and technological development, such as agriculture and domestication. Well, I would not like to go into the nitty gritties of it, but let me say the Marxist theory, as we all know, had assigned the origin of patriarchy to the emergence of private property, which has traditionally been controlled by men. In this view, the men directed the household production and sought to control women in order to ensure the passing of family property to their son. Remember, only male offspring, while women were limited to household chores and producing children. Even if we go back to the ancient history, here we find the Greek philosopher Aristotle portraying women as morally, intellectually, and physically inferior to men. He saw women as the property of men and claimed that women's role in society was to reproduce and to serve men in the household. And also, male domination was seen as natural and very virtuous. However, in the latter half of the 18th century, these clerical sentiments of patriarchy were meeting challenges from intellectual authorities. Inheritance of paternal property were being denied and questioned. It was being argued that mothers have rights and authority equal to those of fathers because the obligation imposed on children originate equally from mother and father. But do you think that means that presently we do not have this form of uh, patriarchy anymore? Well, I'm friends, I'm wrong. In fact, this is wrong. Standing here in the 2020, we still find frames that perpetuate patriarchal ideas, like phrases which are much heard and obviously appreciated also. Boys will be boys. This is something which we all know, which we have heard and appreciated also. Am I audible? Hello? Yes, ma'am, you're audible. Okay, okay, thank you, thank you. Now, again, as terming the men as macho and denigrating women as sissies. What is this? This is what we have made them. These have not come to us from any history, geography, anything. We have termed them macho. We have termed them rough and tough. We have termed them the dark, handsome, tall, dark, handsome guy. But again, but regarding women, what do we say? Dainty, pretty, sissies. These are the things we use. I think even we, to some extent, that is, we women, to some extent, are responsible for it. Then again, you see, this is a woman's issue. We are not supposed to be bothered by it. Oh, this will be taken care of by the woman. Nothing is there as woman's issue. Even if it is a woman's issue, it is the same as that of man's issue also, but we forget it. So herein we have to find out our own, should I say, with drawbacks which we have given the men folk to cry over and shout at us. But anyway, this is also a form of patriarchy. We have not yet been able to come out of it. This patriarchy, unfortunately, has been entrenched in social and cultural norms, institutionalized in law and political structures, and embedded in the local and global economies. A number of key means through which male dominance and women's subordination are maintained are common to many settings, like physical, sexual, psychological, and economic. At the national and international levels, the use of force to resolve political and economic disputes generates violence against women in the armed conflict. Here you see the use of rape was a tool of war, and atrocities targeting women were the most systematic expressions of such violence. We cannot forget it.
history teaches us this. Now, you see, I would like to come to the forms and manifestations of violence against women in various settings. The first thing which will come in this purview is violence are of many kinds, which the woman has to go by across all her life, I suppose. The violence against women within the family. We tend to overlook the entire system, but here it is. It is very much well present. This is often experienced by the woman within her family across her life cycle and often extends from violence before birth to violence against older women. This commonly includes battering and other forms of intimate partner violence, including marital rape, dowry related violence, female infanticide, sexual abuse of female children in the household by the male inmates of the house. They are relatives, don't forget that, and forced marriages. The practice of son preference, which leads to forcible abortions. Then, of course, we have so many kinds of physical violence within the family, which the woman does not report either to her mother, sister, maybe sister in law, or any woman of her own choice, which she could have done, not even her friends, and coming out in the open, like going to the police, reporting the matter to the local committee, or maybe the Gram Panchayats, that is far off. They will never do it. Violence against women in the communities. This is also coming under the purview of violence. Why I say so? Physical, sexual, and psychological violence can be a daily feature of women's interactions, be it in their neighborhoods, public transport, workplaces, schools, colleges, hospitals, in religious and other social institutions. Equality in employment can be seriously impaired when women are subjected to such gender specific violence. This sexual harassment might include unwelcome sexually determined behavior as physical contacts and advances, sexually colored remarks, showing pornography and sexual demands, whether by words or actions, or by pictures, or by nowadays you have MMS and all those things, WhatsApp, so many things are there. Such a conduct can be really humiliating and may constitute a health and safety problem also. It is discriminatory when the woman has reasonable grounds to believe that her objection would disadvantage her in connection with her employment. That is, she might lose the job, which I say including recruiting or promotion. She might be transferred to somewhere where she might be more exposed to such violence, or when it creates a hostile working environment. These are the there. Effective complaint procedures and remedies, holding awareness programs, including compensation, should be provided to these women. The phenomenon of harassment and violence in the workplace is receiving much attention nowadays, especially in the context of women's rising rates of participation in the labor force. The need for equal opportunity for women, which is an age old demand, has been indispensably tied up with the demand for providing a safe and congenial work environment. I suppose you all know about the Vishaka case, that is, Vishaka versus State of Rajasthan. A little bit, not details, but a brief facts I may tell you about this is that in 1992, one Bhanwari Devi, she was engaged as a Sathin just to uh, eradicate and fight against child marriage in her society in Rajasthan, in her community. So while during her work, she stopped the marriage of a 1 year old girl. But this did not go well with her own family as well as her community.
So what did they do? They set up a khap panchayat, which you all know. This is there now also. It was there at that time also. She went to the police. The police did not take any action. And suddenly one night, this Banwari Devi, she was gang raped by the very men against whom she had lodged the complaint, or she had went to lodge the complaint. What happened to her? She lost her dignity. She lost her, in fact, her health deteriorated so much she had to be hospitalized. That too, of course, she was left there for 48 hours in that state, in a very battered state. Thereafter, in 1997, one Vishakha and some other woman, they filed a case before the Supreme Court against the state of Rajasthan regarding this incident. Thereafter, Supreme Court, as you all know, in its landmark judgment, created legally binding guidelines basing it on the right to equality and dignity accorded by the Constitution of India to all its citizens. So there was a guideline in the Vishakha case, which we all know. But do you think that Vishakha guidelines are still being followed in all institutions, colleges, hospitals, or whatever it is? Unfortunately, no. This is not being followed. The question of gender equality has become a burning problem since then. Though the Supreme Court of India responded to the issue of gender justice in a positive manner, we still find this going on in remote places, in villages, which obviously do not come to light for the reasons as I've already stated before. Now, you see, the Supreme Court had laid down some specific points like definition of sexual harassment, because most of the time sexual harassment to the layman is committing of rape. No, that is not everything. In this case, it was particularly laid down that physical contact and advances by any men, any man, any boy, whichever I say, of the opposite sex, that would come to physical violence. There is also another point, a demand or request for sexual favor. You do me a sexual favor, I will give you this. Like what we see mostly in corporate offices, please don't take offense about this. Most of the time, women workers who are there, office assistants who are there, they have to work quite late at night. Boss will drop her home, boss will take her to dinner, and the rest you all know what happens after that. Though I don't say this is very regularly, but it is a factor which is very much present. Then there are sexually colored remarks. Not always there has to be sexual advance. Not always there has to be touching of a female body or a particular part of a female body or holding hand. No, it is not that. There can be sexual colored remarks, that is verbally, saying something verbally which amounts to sexually colored remarks. Then there is showing pornography, working on the table, lady officer or a lady job or a job assistant working, the officer, whoever is there, goes to her, whispers something on the pretext of asking her for some files, this and that, throws some copies of blue film books, those type of books or pictures, and just alluring her, trying to see what her reaction is. And the poor lady, she can do nothing. Just sit back and just, I suppose, count the time when she will run off from the office and go right back. In cases involving violation of human rights, that is why the courts must forever remain alive to the international instruments and conventions and apply the same for giving redressal to these violence affected women. Then there are any other unwelcome physical, verbal, or non-verbal conduct of sexual nature. So many are there. I would not like to give any such more examples of this. The second thing, the second thing
which the Supreme Court has laid down is shifting of accountability from the individual to institutions. Like we all know that the once something a case is against a person, the person or the complainant who files the case has to prove that such and such thing happened with her, and the accused has done this or done that. But here the accountability was is not upon the individual, that is not upon the person who has been sexually violated or sexually assaulted or any violence has taken place. That is, the woman does not have the responsibility. It now shifts to the individual institution where she is working, maybe her workplace, or where she is studying, the educational institution where she has been admitted for treatment, that is hospitals, nursing homes, and so on. Why? Because when this lady or when this victim goes to prove the wrongdoings, she does not have any material before her to do so, because there will be no witness to such things. Only in cases of maybe letters or documents which she might receive. She might not receive the same, but which she might receive, those can be the documents she can show that these have been given to me by the accused concerned. So this is how I may intend to prove my case. But this does not happen everywhere. Most of the time it doesn't. So the institutions have been given the responsibility to do so. Again, the third is preventing this violence. This also is the responsibility of the institution. The institution has to create an atmosphere in which the woman will be at ease, she will have a congenial atmosphere to work without any fear, and she will know that she has access to this institution or this which I office or whatever the authorities, whatever happens to her. Then there is another thing which is the most important is provision of an innovative redress system. Now, this is where the internal complaint committee comes into play, because this has been provided that everywhere in every schools, colleges, institutions, this there has to be this committee which will look after the redressal of the grievances of the women who have been exploited, violated, or in their place. Now, regarding the working of the ICC, I think I need not say anything more because there are esteemed speakers about here in the of all the colleges, professors and associate professors, who will throw a light on it to enlighten us. But let me tell you one thing: many institutions still, like schools, colleges, offices, are unaware of the rules that govern the formalities of the functioning of the ICC. I think this needs to be something to work upon. The ICC needs to be believed upon. It has to be trusted so that it becomes an effective machinery to address this issue. It is also important that the ICC personnel are trained to handle the complaints and are equipped with the powers of civil courts and are absolutely necessary in every organism, because without an effective committee workplace, hostile conditions cannot be removed, and the women who are working there, they will never feel safe. If they do not feel safe, if they do not feel at ease in such workplace, there will not be any production of work. You won't get the efficiency of these women workers. So I think the ICC has to be very, very strict in this matter. And another important thing which I find that most of the women, they do not report these, as I said, out of fear of losing their livelihood or maybe being stigmatized. So the ICC can adopt some points for this, that is awareness among the women workers about the existence of the ICC, about what can they have or what can they get from coming to the ICC about their problems.
and the ICC should be made accessible to all the women workers. There should be impartiality maintained on a regular basis, and obviously those. In this respect, I think a little bit of an example where this gender justice and where this coming out in the open had taken place. I think you all might remember that not so long ago in Air India, there was a rule that if an unmarried woman conceived, then her services would be terminated on her first pregnancy. Now, this rule was challenged by uh, one Mirza, and thereafter the Supreme Court stated that such a provision is not only manifestly unreasonable and arbitrary, but it exhibited naked disproportion and is thus violative of the Article 14 of the Constitution of India. Because by making pregnancy a bar to continuance in service is, as the corporation seems to have made, an individualized approach to a woman's physical capacity and condition, and of course, unemploying her for this reason is not only violative of the principles of natural justice, principles of equality as enshrined in the Constitution of India, for which the accused, or which I say the Air India, was dragged to the court, that is the Supreme Court. Naturally, this has now been reversed and we have a congenial atmosphere in the Air India. So I think I have covered almost everything which could go as a key address, and more than this, I think I need not say, because there are other esteemed speakers who will enlighten us, and we would love to hear them. And I hope with this, the ball is set rolling for the next session. Thank you for giving me a patient hearing. Thank you so much, ma'am, for your absolutely wonderful and thought-provoking lecture. We are really obliged. Our next session, technical session, will start now, and that session will be chaired by Honorable Dr. Nobonita Chatterjee, Madam, External Expert of Internal Complaints Committee of HMM College for Women. Nobonita, Madam, is Associate Professor of Dinobandhu Andrews College, Kolkata, former Secretary of West Bengal Board of Secondary Education. She had many publications, around 51 publications to her credit. She has remained and is still member of governing body of several colleges in West Bengal. First resource person of this technical session will be Honorable Dr. Sudeshna Mukherjee, Madam, Associate Professor of Bangalore University. Over to Sudeshna, Madam. Madam, please. Sudeshna, ma'am, are you here? Sudeshna, ma'am? Can you hear me? Can you hear me? Yes, I'm there. Can you hear me? Hello, Okay, this is Sudeshna Mukherjee. You can hear me now? Yeah. Okay, ma'am. Yeah. So, respected Vice Chancellor, shall I start? No, Dr. Sudeshna. Yes, ma'am. Hello. This Yes. is our technical session. So Yeah. may I request Professor Nobonita Chatterjee to set the session on? And Sure. after Professor Chatterjee, you just take over, please. Nobonita, madam. হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। তো
প্রথমে সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে আমরা যে অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছি, দীর্ঘ 6 মাস ধরে আমাদের জীবনটা একটা নতুন ধারায় বইতে শুরু করেছে। শোনা যাচ্ছে ঠিকঠাক? ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে ম্যাডাম, শোনা যাচ্ছে। ইউ আর অ্যাবসলিউটলি অডিবল। দীর্ঘ 6 মাস ধরে আমরা একটা অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি, যেটার জন্য আমরা কেউ কোনোভাবেই প্রস্তুত ছিলাম না। তবুও আমরা নিজেদের পঠন পাঠন, আমাদের সারস্বত চর্চা চালিয়ে যাচ্ছি। বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এই দীর্ঘ 6 মাসে অনেক ওয়েবিনারের আয়োজন করেছে। এর মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষা যে প্রবাহটা, এটা অব্যাহত চলেছে। আমরা অনেক অনেক নতুন নতুন জ্ঞানার্জন করছি। এটা একটা সদর্থক দিক যে এই 6 মাস আমরা বাড়িতে বসে অনেক অনেক কিছু আমরা জানতে পারছি। সারা বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন খবর, বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশন যেমন আমাদের মিডিয়াগুলো করছে, তার মধ্যে অনেক খবরই আমাদের ভীষণ মন খারাপ করে দিচ্ছে। সারা বিশ্ব জুড়ে একটা এই মহামারীর কবলে একটা মৃত্যু মিছিল আমরা দেখছি, এবং এই কারণে আমাদের মনের আমরা মানসিকভাবে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা যারা বিভিন্ন পেশায় যুক্ত আছি, আমরা যারা কাজের মধ্যে থাকি, আমরা এই ধরনের অবস্থার সঙ্গে তো কোনোদিন পরিচিত নই। কাজেই আমাদের খুব অসুবিধা হয় এই জায়গাটায় যে কেউ কাউকে আমরা সামনাসামনি দেখতে পাচ্ছি না, অথচ আমাদের নানান মানে কি বলবো আমাদের অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের শেয়ার করতে হচ্ছে বিভিন্ন ডিভাইসের সহায়তা নিয়ে, এবং যার জন্য বিভিন্ন টেকনিক্যাল ফল্ট, যেমন আমার খুব খারাপ লাগছিল যে ডক্টর বাসব চৌধুরী আমাদের মাননীয় উপাচার্য, তিনি এত সুন্দর বলেন এবং তার বলা শোনার জন্য তিনি যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ছিলেন, আমরা ওনার বক্তব্য শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। আজকে আমাদের টেকনিক্যাল ফল্টের জন্য ওনার বক্তব্যটা যে কিভাবে ব্যাহত হয়েছে সেটা আমরা সবাই দেখেছি। এর থেকে দুঃখের আর কিছু হয় না। তবুও আমি বলবো, যেটা বলছিলাম, যে বিশ্বজুড়ে এই মহামারীর সময়ে আমরা বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, আমরা আমাদের এই শিক্ষার ধারা, আমাদের পঠন পাঠন, আমাদের সারস্বত চর্চা, এটা অব্যাহত রাখতে পারছি এই ডিভাইসগুলোর কল্যাণেই অবশ্য। যাই হোক, এই অবস্থায় আমাদের হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ এই ধরনের একটা ওয়েবিনারের যে আয়োজন করতে সফলভাবে আয়োজন করতে পেরেছেন, এবং এত বিদগ্ধ মানুষদের একই প্ল্যাটফর্মে তারা মানে জড়ো করেছেন, তার জন্য আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এই কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষা মহাশয় ডক্টর সোমা ঘোষকে, এবং সেই সঙ্গে ওনার সঙ্গে যারা এই একটা ওয়েবিনার পরিচালনার জন্য যারা ওতপ্রোতভাবে এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, ডক্টর রূপা সেন সহ আর সবাইকে, আজকে শ্রেয়সী ম্যাডাম যিনি আজকের অনুষ্ঠানটা সঞ্চালনা করছেন, সবাইকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও তারা এত সুন্দর একটা টপিক আজকে নির্বাচন করেছেন, এবং আমার মানে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই কলেজটি, আমাদের বারাসাত স্টেট ইউনিভার্সিটির মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর বাসব চৌধুরী মহাশয়কে আমার অন্তরে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। 3 জন স্বনামধন্য বক্তা যারা এই অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের অনেকভাবে আলোকিত করবেন, তাদের মানে জ্ঞানের সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে আমাদের জ্ঞান, তারা যে জ্ঞান অর্জন করেছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে, তারা সেইগুলো আমাদের আজকে সারাদিন, মানে অনেকক্ষণ ধরে, সারাদিন না হলেও একটা সেশন ধরে তারা আমাদের আলোকিত করছেন এবং করবেনও। তাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি এই অনুষ্ঠানে জাস্টিস সঞ্চিতা সরকার মহাশয়া তার অসম্ভব সুন্দর একটা উপস্থাপনা আমরা শুনলাম, এবং আমি আরো গর্বিত, মানে আমি খুব আনন্দিত বোধ করছি আমি যখন শুনলাম যে উনি সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের ছাত্রী ছিলেন। আমার ওই কলেজের প্রতি একটা আমার দুর্বলতা আছে, আমার হাজবেন্ড ওই কলেজের
প্রিন্সিপাল ছিলেন ডক্টর দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়। কাজেই ওই কলেজটার নাম শুনে আমি সত্যি খুব আনন্দিত হলাম যে এই কলেজ থেকে এত কৃতি ছাত্রী তারা আজকে জাস্টিসের আসন অলংকৃত করেছেন। আমার সত্যি ভীষণ, আমি মানসিকভাবে খুবই আনন্দ বোধ করছি। আর এই অনুষ্ঠানে আগে যারা বলে গেছেন, সুতপা ম্যাডাম, সাইদা ম্যাডাম, সবাইকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তারা আজকে সবাই এই আজকের বক্তব্য তারা উপস্থাপন করেছেন এবং অত্যন্ত স্বচ্ছ সাবলীল ভাবে তারা তাদের বক্তব্য উপস্থাপনা করে গেছেন। এবং পরবর্তী আরো দুজন বক্তা আছেন যারা বক্তব্য রাখবেন, ডক্টর সুদেষ্ণা মুখার্জি এবং ডক্টর মধুমিতা সেন, তাদেরও আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ, অভিনন্দন, ভালোবাসা জানাই। সর্বোপরি এই কলেজের কাছে আমি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় এই কলেজের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে খুবই আনন্দিত বোধ করছি। এবং তারা যে আজকে আমাকে এই টেকনিক্যাল সেশনটা চেয়ার করবার জন্য বলেছেন, তার জন্য আমি সত্যি নিজেকে অত্যন্ত ধন্য মনে করছি। আর যেটা বলার আমি পরে বলবো, সব বক্তব্য শেষ হয়ে গেলে। আজকের বিষয়টা অসাধারণ একটা বিষয়, যেটা আমরা প্রত্যেক মহিলারা এই ধরনের সেমিনার গুলো আমরা খুব মানে মনে প্রাণে আমরা শুনতে চাই, আরো শুনতে চাই। কিন্তু শুধুমাত্র ওয়েবিনার সেমিনার করে মানুষের মধ্যে যদি সচেতনতা না বাড়ানো যায়, সমাজের যদি সচেতনতা না বাড়ে, এই ধরনের ওয়েবিনারে যতই আমরা বক্তব্য পেশ করি না কেন, তার কোনো প্রভাব আদৌ সমাজে পড়ে না। কাজেই সমাজ সচেতনতাটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আমরা সমস্ত এনলাইটেন্ড উইমেন, আমরা আজকে বলি আমরা আলোকপ্রাপ্তা মহিলা, কিন্তু আলোকপ্রাপ্তা মহিলাদের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করতে হয় সেরকম আলোকপ্রাপ্ত পুরুষ কিন্তু সমাজে তৈরি হচ্ছে না। কাজে আমরা হয়তো লেখাপড়া, চাকরি বাকরি অনেক দিক থেকে আমরা আজকে এগিয়ে আছি, আমাদের সমাজ এগিয়ে আছে, আমাদের পুরুষ সমাজ এগিয়ে আছে, কিন্তু এই ধরনের এনলাইটেন্ড উইমেনদের কিভাবে ডিল করতে হয় আমাদের সমাজ বোধহয় আমাদের সেই শিক্ষাটা এখনো পায়নি। কাজেই প্রথম থেকে আমাদের এই শিক্ষায়, এই দীক্ষায় দীক্ষিত করার প্রয়োজন আছে আমাদের পুরুষ সমাজকে। একদম ছোটবেলা থেকে মহিলাদের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শনের একটা অভ্যাস তৈরি করতে হয়, এবং তার জন্য আমার মনে হয় বাড়িতে মা সব থেকে বেশি বড় ভূমিকা পালন করতে পারেন। কারণ তো মায়ের কাছেই প্রথম একজন সন্তানের কিন্তু হাতে খড়ি শুরু হয়, তার ইন্ডক্ট্রিনেশন শুরু হয়, তার সমস্ত শিক্ষার মূল ভিত্তিভূমি হচ্ছে পরিবার, এবং মায়ের ভূমিকা এক্ষেত্রে একটা বিরাট ভূমিকা। তা কাজেই একটা সন্তান যখন একটা পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে দিয়ে, সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তারকে এটাও শিক্ষা দিতে হয় যে সে পরবর্তীকালে যখন একজন পুরুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে, তার নৈতিক দায়িত্ব, তার সামাজিক দায়িত্ব, তার সঙ্গে আশেপাশের মহিলাদের সমানভাবে সম্মান প্রদর্শন করা, এই শিক্ষাটা কিন্তু মায়ের ছোটবেলা থেকেই দিতে হবে। কাজে এই আজকের বিষয় নির্বাচনটা অনবদ্য, আমি এর পরেও কয়েকটি কথা বলবো শেষকালে। যাই হোক, এখন আমি টেকনিক্যাল সেশনটা শুরু করবার জন্য বক্তাদের অনুরোধ জানাচ্ছি। নমস্কার। হ্যালো, absolutely nothing, আমি জাস্ট শুরু করছি, ঠিক আছে? So a very good afternoon, মাননীয় উপাচার্য, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি, শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষা হিরালাল মেমোরিয়াল মজুমদার মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ ডক্টর সোমা ঘোষ, অধ্যক্ষা Ekbalpur Government Girls College, Nabanita Di, who is chairing our session, মাননীয় বিচারপতি সঞ্চিতা ম্যাডাম, আমার প্রিয় শিক্ষিকা MS ম্যাম মধুমিতা দি, and all the teachers, faculties, and my dear students who all are connected with us today in this webinar. So first I want to congratulate both the college for the selection of their topic, because আমরা যখন স্টুডেন্টদের কাছে আইসিসি ব্যাপারে কথা বলি, যদি আমি জানি যে বেশিরভাগ কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আমরা যদি বলি আইসিসি কি, তো স্টুডেন্টরা বলবে যে ইউনানিমাসলি উত্তর দেবে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল, দে উইল নট সে দ্যাট ইন্টারনাল কমপ্লেন্টস কমিটি। তো আমরা সেটাকে সেইভাবে পপুলার করতে পারিনি। অ্যান্ড সো এই ধরনের ইনিশিয়েটিভটা খুব ভালো একটা ইনিশিয়েটিভ, এই আইসিসি এই কনসেপ্টটাকে পপুলারাইজ করা এবং পুরো ব্যাপারটাকে যে পুটিং ইট ইন দ্য কনটেক্সট অফ প্যাট্রিয়ার্কি,
because without abolishing patriarchy, we cannot dream of a gender just society. আমরা সকাল থেকে পেট্রিয়ার্কির ব্যাপারে অনেক কথা শুনেছি, and just let us have a look at that, how this patriarchy originated. If you look at the writings of the Sylvia Walby, she defines patriarchy as a system of social structures and practices in which men dominate, oppress, and exploit women. Social stratification along the gender lines in which power is predominantly held by men. So whenever we are talking about patriarchy, we have to emphasize this archy, particular word archy is associated with rule and power. So then the question comes, do we have the matriarchy? No, it's a mythical term. So you may ask me that, what about the Nayars in Kerala or Khasis in in the Meghalaya? So they are mostly matrilineal or matrilocal society, যেখানে power is vested with mother's brother instead of the father. So actually, in all the known human social order, we don't have existence of matriarchy. But if you see that the religious views of origin of patriarchy, very, very interesting. সমস্ত animal kingdom এবং human world, all known species, they are originated through a female species. But look at all the religion, creator is man, irrespective of the religion. So though in the day-to-day life we know that women give, or female species give birth to the new offspring, but in all religion, creator is man. Even in our Hinduism also, many religions, they don't acknowledge the existence of feminine. But in Hinduism, there is a strong feminine component, but still Brahma is the creator. No other explanation is given. So, but very interestingly, if we see that Engels's view on his writings on the origin of family, private property, and the state, he gave a very wonderful explanation of the origin of patriarchy in terms of economic explanation. We all know that Marx and Engels' writings are they are economic determinists. To them, economy determines everything. So, according to Engels, it's like a very interesting story. If you think about the early society, that's not a society, early human being, they are hunting, gathering, wanderer kind of a group. So their economy was subsistence level. Subsistence level means whatever they want, they collect. So if they are happy with 2 apples, they eat 2. If they need 10, then they collect 10. So there is no notion of surplus. So in such situation, there was no society, there was no defined relationships. So it was the woman and the men, they were free to have relationships with each other. So the children were identified in terms of mother. Engels defined that was probably the only ever existed matriarchy in this human social order. So in those societies, what we see that people were wanderers. They were moving from one forest to another, one place to another. But in this process also, women often took a backseat because of their biological reasons, that reproduction and the postnatal care of the children. So women used to stay back in a place for quite some times. So in this process, we all know that women who invented the agriculture, because they saw that যে একটা ফল খেয়ে বীজটা ফেলে দিলে সেখান থেকে আবার গাছ বেরোয়। সো এই যে এগ্রিকালচারের শুরু হওয়া, কৃষি ব্যবস্থা শুরু হওয়া, এবং তার সঙ্গে ছেলেরা শুরু করলো হচ্ছে ডোমেস্টিকেশন অফ দ্য অ্যানিমাল। এই ডোমেস্টিকেশন অফ দ্য অ্যানিমাল অ্যান্ড দ্য বিগিনিং অফ এগ্রিকালচার created the notion of property and the surplus. If I have 10 apple trees, I have so many apples. If I have 20, for that I need more land. So I will have even more, then I can give my apple to and have a butter with you with your potatoes. So these concept of property, it started warfare, acquiring land, fight. But in this process, again, women took a little backseat, again, because of the biological reasons. But men found that in this warfare, in this acquiring of the property, they need the support of the other
human being, the manpower. And they also, the notion of property gave you another idea that after me, who will take my property? So that led to, they thought that if they can confine a woman, if they can control a woman's sexuality, that might give them that control the name to the children. So you can see that it is basically the men's need to protect and expand their property, that sexuality of the woman were controlled and women were taken under the confinement of the men. So according to Engels, these exactly gave rise to the property, and to him that since the origin of patriarchy is related to property, moment the notion of private property will go, the patriarchy will go. That's a one explanation, but that's an interesting explanation. So what we see that that patriarchy is omnipresent. Every known social order is characterized by patriarchy. And we see that this sexual harassment, sexist behavior, gender discriminations, these are emanates and corroborated by the patriarchal structure. So patriarchy is basically a structure, and these behaviors are the material manifestation of the patriarchal mindset. So when we look into the gender-based violence or gender discrimination or sexual harassment, why they are? I mean, we are living in a society where we are surrounded by multiple types of exploitations and oppressions. So why we give so much importance to this gender-based violence and gender-based oppressions? Because there is a certain unique feature of it. The first known exploitation, because gender-based oppressions are the first known exploitation in this world, which is meted out by one group of human being to the another group of human being. It precedes all caste, class, religion, community, all other different kinds of identity-based oppressions. It precedes all. This is the first known oppression. Second is we can see that ubiquity or the সর্বব্যাপিতা, যে এটা এমন একটা অপারেশন যেটা irrespective of the nature of the society, be it a developed economy, be it underdeveloped, be it a tribal economy. So some form or other kind of a gender discrimination and gender-based violence and sexual harassment is present in all kinds of social order. Then third interesting characteristic is that it is the hardest form of all exploitation and almost impossible to eradicate. Now in this present pandemic situation, we are talking about the mutating capacity of corona, that it is changing, mutating, so vaccines may become inadequate. So patriarchy is something like corona, which mutates in different situation. Now even in this pandemic situation, we see that newer avatars of patriarchy. So I came across a story in the newspaper that one of the Mufasal town of Bengal, যেখানে একজন গৃহবধূকে তার ফ্যামিলির লোকেরা, তিনি কোভিড আক্রান্ত, তার মধ্যে সিমটমস আছে, কিন্তু ফ্যামিলির লোকেরা নিয়ে যেতে দিচ্ছে না। কর্পোরেশন যখন তাকে হসপিটালে নিয়ে যাবার জন্য এসছে, তো যখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তারা বলছে না আমরা কেউ চলে যেতে পারি, প্লিজ স্পেয়ার হার। তো যখন ডাক্তাররা খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছেন যে কেন, তখন বলছে না উনি চলে গেলে রান্নাটা কে করবেন। মানে এই সিচুয়েশনেও এই জেন্ডার রোলস ডিভিশনস, এই সব ব্যাপারগুলো মানুষ বের হতে পারছে না, মানে এগুলো আরো প্রকট হচ্ছে। সো we can say that this is one of the very hardest form. And finally we can say that the interesting, in all other kinds of exploitation and violence, you will see there is a opposition from the victim. But this is such an interesting kind of exploitation, where many a time victim themselves cooperate or they cooperate in their own victimhood. So you can see that this patriarchal values, what Shonchita madam was talking about, it is very deeply entrenched, right from our family, religious organization, educational institutions, everywhere these values are being upheld. So what we can see that our educational institutions, we have to place them in the larger social order. So they are not an isolated places. So we see that the unfortunate reality today is that centers of higher learning are prone
to sexual harassment and the domination of patriarchal, conservative, misogynist mindset as the rest of the society is. So every day, I mean, if we make, now the school colleges are closed, but if we make any 1 year's newspapers content analysis, we will say that two sisters have committed suicide in UP because they were being harassed in their schools. One college going girls committed suicide in Haryana. So everywhere. So these are the few incidents which make তারা নিউজ পেপারে জায়গা করে নেয়। এছাড়া এর পেছনে অজস্র হাজার হাজার ঘটনা আছে যারা কখনো সামনে আসেনি, যাদের ব্যাপারে আমরা কিছু জানি না। সো ইট ইজ লাইক আ টিপ অফ দ্য আইসবার্গ which we see. So the actual problem is real big. So keeping all these things in mind, UGC come up with a 2015 regulation which has got a significant history, which Shonchita madam খুবই সুন্দরভাবে elaborate করেছেন, তাই আমি আর সেখানে যাচ্ছি না যে Vishakha judgment and the entire history. So UGC came up in 2005. So, and it describes that that regulation describes the responsibilities of higher education institutions in taking measures for the prevention of sexual harassment at the workplace. Higher education an institution, they have to set up an internal complaints committee as a redressal mechanism to deal with the matters of sexual harassment. This ICC committee, it generally it should consist of a presiding officer who is a woman and the senior faculty member, 2 faculty members, 2 non-teaching employees, 3 student representatives, and 1 external member from an NGO or a person familiar with the issues relating to the sexual harassment, like lawyers. And the another criteria is there that minimum 50% of the members should be the woman. So instances of sexual harassment and gender-based discrimination right from the schools are a significant constraints in achieving the gender just equal education. Anderson says that sexual harassment is dignitary harm on an individual standing. Coupled with many other reasons, we see that this occurrences of sexual harassment, these are single most important reason for increasing dropout rates among the girls and women in the colleges and the schools. Then the question comes, do women are the only victim? Of course, no. But the number of women victims are much more than the men victims. So who can be the victim of the harassment? It could be there are different kinds of harassments we see that is prevailing in an institution. It could be by a teacher or a non-teaching staff, by non-teaching staffs towards students. It could be among students. It could be among the teachers who are colleagues. So there are many dimensions. An institution, they can have a different kinds of the nature of harassment and the discrimination among its stakeholders. So what we see that if that patriarchy, it has got some unique behavioral pattern. Patriarchy is extremely nice to the person who are conforming to the patriarchal rules and norms, and patriarchy is extremely harsh those who do not adhere to the patriarchal rules. So you can see now what is happening in the media. This is a sub judice case. I am not taking any side that who is guilty, who is not guilty. But we see that patriarchy has a definition of the right woman and the fallen woman. So patriarchy will glorify whom they consider as a righteous woman, and they will go to the every possible way to brandish and to defame whom they consider as a fallen woman. So obviously, this is a process when men are not only the patriarchal. It is, you can see that women are also very patriarchal. Then since we are talking about gender, I missed a significant important section, that it is not the men woman. Now we have a significant number of, though they are very invisible, very silent, but they are there. That is the people from the LGBTQ community. So they don't conform to the patriarchal binaries of like masculinity and femininity. So patriarchy is extremely harsh to them.
being a cis woman, it will not be possible for me to explain the kind of torture and kind of harassment they undergo. In my university for last 8 years, we have a quota for transgender person in admission, but still now not a single person took admission. Last 2-3 years we get a couple of admission, they have filled up the form, but they could not gather courage to join the system. So this speaks that what they undergo in the system. So the way the construction of knowledge itself is a very sexist, phallocentric and patriarchal, academia itself is also characterized by patriarchy. So why I say that knowledge is sexist, patriarchal and phallocentric, it's a long explanation, but to make long story short, I can say that history is always his story, it's never her story. So we don't have, it's the kings and their wins and kind of a thing is history. It's not woman who makes history. Now we are talking about the alternative historiography, that is the contribution of women and gender studies. That's a different story altogether, but I'm talking about the mainstream, which is often the male stream. So I just share you one anecdotal evidences. In my university, I'm talking about one of the programs that is a Women's Day program. So that time we had a woman registrar. So again, this is another significant characteristics of patriarchy in academia, that you will I know that things are a little better in West Bengal, but in rest of the India, you will see that other than the women's universities, you will find all the regular universities, they have the male vice chancellors, male registrars, all the topmost administrative positions are by the men. Women hardly make any dent there. Though she was our first woman registrar. She was the member of the anti-sexual harassment committee of the university. So, and the same meeting was attended by one of the brilliant advocate and the champion of the women's rights. So she herself is a member. She was a member of various ICC committees and all. So our registrar on that program, she said that I'm very proud to declare that my university for last 5 years there is not a single case. Then I distinctly remember what that Hemlata Mahishi ma'am, who was an activist, she answered. She said, "Madam, I never knew that your university is in the heaven. Because if it is in মর্ততে যদি এই ইউনিভার্সিটিটা হতো তাহলে এখানে হ্যারাসমেন্ট কেস থাকতো, কারণ it cannot be, it is not an isolated institution, it is in the society. So when you are talking about that there is no case, that means either you are lying or you are ignorant or you have no information about what is happening in your own university. I am mentioning here one study that is done, that's a 2017-18 study. It is done on the students of the National Capital Region, that is Delhi, all the private and public university students, by Aina Palemo and the Pradeep Kuleshrestha. The study reveals that 16.3% of the students of their sample population, they claim that they have experienced sexual harassment, and even larger number experienced other kinds of harassments. And among those who are harassed, excuse me, only 24.7% lodged complaints to the ICC. In this research, participants opined that the key reasons for not reporting sexual harassment incidents at educational institution was lack of courage, fear of disgrace, and the social isolation which was experienced by the victim persons on filing a complaint against the abuser, exactly what Sanchita ma'am told. So this research significantly showed that one of the main reasons for sexual harassment in educational institution is the lack of proper awareness on channels of redressal and faith in the system that justice will be done, and that significantly contributes to the failure to speak up. So when we are challenging patriarchy or we are trying to transcend patriarchy in academic institution, the first things obviously the ICC should take a leading role in that, is that acknowledgement and recognition of sexual harassment and the gender discrimination as a living reality. It do take place.
If we are not able to identify it, it is our failure. Complaints are not coming, that means we are not created effective channels for the redressal. The second thing is that, which is leading to the first point, is that we have to create an environment of empathy and support. This is of utmost importance because a victim should feel free and confident in voicing her grievances and can expect a time-bound justice. Because we see that it is very easy to bury the complaints under the layers of bureaucracy. That's many of the ICC exactly do that. So at the end, ICC would lose its appeal as an accessible, fast port of call, as a credible alternative to the legal structures and the police. Students, they don't come to the ICC, they directly go to the police, they directly go to the court. So finally, when the decision is taken, I mean, after a long procrastination and delay, when the decision is taken, then either the victim passes out or she drops out of the course. So, and we all know that justice delayed is justice denied. So the next challenge which ICC often face is that our inadequate understanding of what constitute harassments. So there is UGC took a initiative on this, and Sanchita madam also quite elaborately explained that. I give you one of my personal experiences. One thing, in one of my classes, in our department, there was a guest faculty. She was just a pass out girl. She was a brilliant student. She joined us as a guest faculty. And one student in the class, in her class, she had a problem that boy always used to compliment her that, ma'am, apni holder shari pore ele khub bhalo lage, apni ekটু ei color er shari porben, and constantly stare at her. And she felt extremely uncomfortable. So she complained to me. I called the boy. I was trying to tell him, but he was absolutely খুবই অবাক হলো যে আমি ওকে কেন বলছি কথাটা, ও কি দোষ করেছে। She said complimenting somebody is wrong. I said compliment is not wrong, but if person is not comfortable with your compliment, then it is absolutely wrong. So I have to had a long talk. Sometimes I had to be really, I mean, you can say little harsh to make him realize that what he is doing, that is wrong. So this is a common problem because we see that our legal discourse and the popular cultural discourse, they never match. There is a big lack. Our legal discourses run much faster, but we don't take sufficient initiative to match our popular culture. Think about our movies and think about our literature. Think about the romantic display of romanticism in the movies. Right from আমরা ভাবি যদি সপ্তপদীর ডে থেকে বা এখন আমি যদি ভেরি প্রেজেন্ট আমি যদি উদাহরণ দিই 3 ইডিয়টস মুভি, তো সপ্তপদীতে কিছুটা সময় উত্তম কুমার যেটা করেছিল সেটা যদি এখনকার লিগ্যাল প্যারামিটারসে আমি আনি, সেটা উইল বি দ্য হ্যারাসমেন্ট এন্ড স্টকিং। রাত্রির বেলা আমির খান ড্রাঙ্ক অবস্থায় প্রিন্সিপালের মেয়ের ঘরে ঢুকছে, সেটা যদি কোনো ছাত্র চেষ্টাও করে, তো থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য কনসিকুয়েন্সেস। বাট কনস্ট্যান্টলি আমরা এই ভুল জিনিসগুলোকে পোর্ট্রে করি। আমরা মেয়েদেরকে বলছি না মানে না, কিন্তু সিনেমা তাদেরকে শেখাচ্ছে যে তুমি যদি মনে মনে ভাবো হ্যাঁ তোমাকে যদি একটা ছেলে প্রপোজ করে তো তোমাকে 50 বার না বলতে হবে, and the boy has to make all the circus to convince you. So the boy is getting a very wrong notion that what is no, what is actual no, what is real, I mean what is that not so real no. So we have to make these rhetorics correct, because popular culture is giving a very, very wrong notions of many things which are absolutely illegal in common parlance to the young generation. So we have to address those things. Otherwise, as Nabanita madam was talking about, that we will not be able to reach to our students. So that identification and understanding what constitute harassments, even many of the teachers, they don't know. They comment on some of the girls' dresses, some of the the students often say that he said that you have so much time to dress up so nicely, but you have no time to submit your assignment.
So this is nothing. Dressing up and submission of assignment, obviously as a teacher has got every right to scold about non-submission of assignment, but linking it to the dressing is not acceptable. But teachers themselves, they don't know. And I have seen that senior male faculties, they are very averse to joining the sensitization program. This is another biggest challenge, that we see that our girls, our women, they are sufficiently sensitized. They know what is what because they herself underwent so many troubles. But our inability to reach men, that is one of the biggest challenge. Then the next point which I will try to say, that believe in victim rather than victim shaming and blaming. That's often happen, that one such incidents happen, we start discussing about the length of skirt, length of sleeves, rather than other things, as if the issue is there. It is the length of skirt, it is the length of sleeves. Otherwise, yesterday there was a news, a 90-year-old woman was raped. So what was wrong with her dressing? Last month, it was a 7-month-old child. What was wrong in her dressing? She had no control over her dressing. So, I mean, we should not relate this harassment with all these issues, but the problem is that even we women, we also trained and like from our childhood, আমরা দেখি যে মেয়েদের, মেয়ে বেলাতে মায়েরা, শিক্ষক শিক্ষিকা, সমাজ অনেক কিছু আমাদের বলে যে কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয়, কিন্তু এই কথাগুলো আমরা ছেলেদেরকে বলি না। আমরা মেয়েদেরকে বলি এই জামা পরো না, এইভাবে বেরিও না, কিন্তু আমরা ছেলেদেরকে সেটা বলি না যে তুমি ওইভাবে মেয়েদের দিকে দেখো না। তো আমার মনে হয় যে আমাদের এই পুরো সোশ্যালাইজেশন প্রসেসটাতে আমাদের ছেলেরা ভিকটিম। Patriarchy is extremely harsh to men also. It is not that women are the only victim of patriarchy. So patriarchy is not allowing men to bloom properly. So very interestingly, you will see that even like when we are walking in an isolated street, if somebody whistles or somebody sings a song, instantly we straighten our kurta or we do our dupatta as if, could I have done something wrong? Maybe I have gave up a bad vibe, perhaps something wrong in my behavior to mislead him. So these things are there. We don't believe in victim. So we empower our girls, but very traditional upbringing is still there for the boys. We can see that languages we use in the matrimonial ads. Modern professional girls with traditional values. So বাংলায় একটা কথা আছে, সোনার পাথর বাটি। তো সে হবে একটা খুবই, সে স্পেসেও যেতে পারে, সে যেখানে খুশি যেতে পারে, সে কম্পিউটার প্রফেশনাল হবে, সে ডাক্তার হবে, তাকে বাকি সবকিছু শিখতে হবে, কিন্তু তার ট্র্যাডিশনাল আউটলুক উইল রিমেইন দ্য সেম. So there is no conflict between traditional and modernity, but we are not asking our men to shun their traditional outlook and be more modern. So often the lowering inhibitions in the interactions between men and women regarding the dress, habits, these also make them less judgmental. So often patriarchy teaches us to be judgmental about a woman and then mete out justice or listen to her what she wants to say. So we have to see each individual as an individual whenever a complaints come. So this is a very important. Then another interesting thing I can see, that in most of the institutions, this ICC throughout the year, they are like a sleeping cell. So it only sprang to the life during a NAC visit or some UGC report, something like that. So it is mostly to comply with the UGC and NAC requirements. Often as a head of the ICC, the most quiet woman, a non-assertive quiet woman is chosen. Many a time the members who are selected for the ICC, they don't have the proper sensitization or the training in the subjects to deal with. Member of the ICC, even a sensitized woman, even a woman who has got the proper perspective, it requires a rigorous training in law and legal writing. Because
the work which ICC is doing or going to do, that has got a profound legal implications. Victim or perpetrator can challenge their order in the court of law. So often our well-intended action fails to yield the desired result due to our inadequate understanding of the standard procedures. So UGC, law universities, they can take or they must take initiatives in preparing online legal modules for this purpose, and it will be absolutely mandatory for the members of the ICC to, undergo such trainings. Because what happened that, yes, another also thing that ICC should also have a mechanisms to identify and penalize the false complaints, because we should have these mechanisms as well. Because as I was telling, that patriarchy is extremely harsh and patriarchy retaliates very badly. So unless and until we empower our ICCs, unless and until our students feel free to come forward and lodge their register their complaints through ICC, we see that frustration is mounting up, and these mounting up frustrations incurred in the process, which is vented out in a wrong way. You can see that this Me Too movement in preparing the academics hall of shame, and now we can see that students are trying to use that anonymity of the social media, and the social media is helping them in a big way to redress their grievances. But this manner, I'm not talking in favor or against of this Me Too movement, because this manner of unsubstantiated naming can delegitimize the long struggle against the sexual harassment and make our the task of the feminist extremely difficult. Because we can see that any gender-based laws, before proper implementation, there is a thought that it may be abused. Like you can see that same thing happened with 498A rape laws. So we can see that we are thinking of diluting many of them, because maybe 1 or 2% or maybe 1% person may abuse that. So but we are not taking that most abused law is a tax law. But we are not asking any changes in the tax law. We are not asking any changes in the property law because of the abuse happening. But gender-based laws, we should be extremely careful, because one, our mistake, patriarchy will retaliate. I see this, like after the Me Too movement, I see my colleagues, male, especially the male colleagues in university after university, they proudly say, now I don't entertain any girls as my PhD students. Who will take all the problems of the Me Too? So you see how subtly patriarchy retaliates. So we have to be very careful in, deciding our paths. So, the journey is a long, it is a difficult journey. So, we have to take a very cautious steps before we can say that. Now a very famous quote these days, roses are reds, violets are blue. Let's smash the patriarchy, me and you. Thank you. Thank you, madam. Thank you so much for your extremely informative and lucid lecture. Now, next resource person of this technical section will be Honorable Dr. Madhumita Sen, madam. Madhumita madam is head of the Department of Sociology and Associate Professor at Government Girls General Degree College, Iqbalpur, ICC Coordinator, Academic Counselor at IGNOU in UG and PG levels since 1992, Regional Coordinator of UGC CBWM program, actively associated as Master Trainer with the UGC program of Capacity Building of Women Managers in Higher Education, worked tirelessly on the issues of women and all marginalized people. She has keen interest in cultural studies, completed 3 UGC-sponsored research projects at Indian Institute of Advanced Studies, Shimla. She worked on the issue of
Changing Standard of Women. She also published articles in well-reputed journals. Now, I am inviting Dr. Madhumita Sen, Madam, to deliver her valuable lecture. Thank you so much, Selfie. This opportunity to say something, some of my ideas. As I'm an active member of ICC of my college, I will mostly talk about my experiences here, and also I served a number of other government colleges where also I had some peculiar experiences. Many of them has already been mentioned by Dr. Sudeshna Mukherjee. So I just at the beginning, I also definitely thank the collaborating colleges, the West Bengal State University, Hiralal Mujumdar Memorial College for Women, and also our college for arranging this extremely useful seminar. I call it useful because I'm not sure whether the meaning of ICC, as also mentioned by Sudeshna, is clear to all the faculty members, both men and women. So I will talk a little because the legal matters and the legal provisions have already been very clearly mentioned by Sanchita Sarkar, and some of the academic problems and others have been mentioned by Sudeshna. And also I'm thankful to the very encouraging presentation from Professor Shutopa Chatterjee Sarkar, her excellent example of Nilmoni. This is really very encouraging, and it proves that yes, women can move on through so many barriers. The barriers will continue. It is very difficult, to stop them at this moment. But then, yes, we can move on. First, I just want to show 4-5 slides just to show how, certain things which in common sense we don't believe that they are part of sexual harassment. Sexual harassment, we mean, needs touching or, saying directly something to the person. No, there are many other gestures, there are many other ways in which women are being extremely humiliated in their workplace. Our experience is mostly from the academic institutions, but it is not only, a problem of academic institutions. I'll give 1 or 2 examples, which I had the privilege to interact with some corporate sector ICC coordinators, and very, very few words about that. So just a few pictures, and then that will end my, just a second. Yeah. Is it visible? Is the picture visible? Hello? No, ma'am. No, ma'am. No, it is not visible. Okay. Present now button. Press the present now button. Ma'am, screen sharing is not happening. Yeah, it's coming now. It is coming now. Thank you. So, so this is one. Nothing is being told, just gesture, and it is extremely humiliating for the lady. The expression shows this. This is another one.
This is also harassment, making the lady, absolutely lonely, and she feels bad but can't say anything. This is the third picture, which happens very often in workplace. This is the fourth one. Apparently nothing, but means a lot. And the fifth one, non-verbal. Non-verbal ways are very important, I guess, which um, more frequently happen in um, any situation of workplace. So now I will just, depending on this is all my slides. I just wanted to show that in common sense we find that we think majority of the people who are not much concerned with knowledge of ICC, we think that harassment is something to deal with, sexual harassment is something deal with physical touch or something doing physically. No, it is not. There are, in the Vishaka guideline and also in the Act of 2013, clearly mentions there are other options which also come under the purview of the law. So, once again, I am very thankful for providing me this opportunity to share some of my thoughts. To start with, I must say the battle which started in 1992 in a small village of Rajasthan, as mentioned by Sanchita, it is still on in 2020. After long 23 years of Vishaka judgment came out in 1997, the lack of awareness still persists. As already surfaced in the previous lectures, I will just repeat a few lines. It is all about building faith in the system. That is a big problem. People need to believe that ICC is something which is able to do. It is just not a committee like many other committees, which, many other sleeping committees. ICC has the potential to be an active committee, to interfere, to intervene, to take up the problem, to take the problem to the higher authorities, to take the necessary steps towards solution and towards creating the desired environment. I call it desired because it is not there. That's why we need all these ICC and the elaborate provisions. It is also about creating a safe and congenial work environment. It is all about providing a space where women can pursue her profession uninterrupted. Uninterrupted refers to those unwanted situations where she feels physically and mentally bothered about her dignity as a human being, not as woman. Mostly what happens, she is being treated as woman. It is not desirable. She is a human being like her counterparts in the college. So the same dignity she deserves like others. An environment where she will not feel vulnerable just because she is a woman. She is equally gifted and talented. Not to be mentioned, but I still find it should be mentioned. She's equally gifted and talented and able to prove her excellence potentials in the professional world, which is still very much dominated by the ruthless patriarchal mindset. So, her demand for the need for equal opportunity has been inevitably paired now with the demand for providing her the necessary and essential safety and security measures against sexual harassment. Now, the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act of 2013 clearly defined, that has been clearly mentioned by Sanchita.
clearly defined those unwelcome and sexually determined behaviors which come under these legal provisions. So from the legal point of view, the Supreme Court tried the best to provide some power in the hands of the committee, hands of the employer, hands of the, provisions for the victims to fall on. But the one thing is important, the situation need to be sexual in nature. Now, again, I say, what do we mean by sexual? Sexuality is not always, physical in the sense, physically touching or physically doing this, physically doing this, being raped. No. There are so many other things which have clearly been defined by the Supreme Court in that particular law, Act of 2013, and which makes it more complicated because, as I'm from an educational institution, physical touching is rare fact. Hardly people do it. There are all other things for which women feel, endangered. For example, I can give you one or two examples. Cracking jokes in a common room in case of an office, or in a staff room in case of educational institutions where both male and female colleagues are present. So cracking joke is not a problem. But if that hurts in any way the sentiment of the women present, then it is indecent. So cracking indecent jokes, indecent in that particular manner, which can hurt the dignity of the women, I can feel very uncomfortable. And what we normally do, we move out of the staff room. We normally don't say anything. We just move out silently. Secondly, looks matter. People just, there is a famous word, stripping by looks. So no touching, nothing, just looks. One of the slides were there. Can create enough humiliation within the woman colleague. So it can be extremely humiliating and embarrassing for a woman, just looks. Among other situations, as defined in the law, those were associated with the issue of sexual harassment, like promising preferential promising, not giving, promising preferential treatment or threat of detrimental treatment, somehow interfering with the present and future employment, intimidating or offensing hostile work environment, or anything else of this nature which can affect the health of the women employee. All these, and there are many others, which are also come under the purview of this particular law. At this particular, we are talking in 2020. The act was passed in 2013, and before that, 1997, we had Vishakha. So long time already passed away. এইখানে বসে আমার খুব প্রিয় একজন লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বাংলা উপন্যাস এবং ছোট গল্পে তিনি একজন খুবই নামকরা মানুষ। তার একটি গল্প যেটা লেখা হয়েছে 1948-এ, the name of the story is Check. It's a short story. Check means আমরা যে চেক ব্যাংকে লিখি আর কি, চেক। ওনার শর্ট স্টোরি কালেকশনে গল্পটি আছে। There in 1948, he refers to such a situation when the employer used or exploited the career ambition of one of his lady employee, giving her false promise of preferential treatment. So look, this kind of, temptations, false temptations were created long before.
And you know what, and also another story I can mention here, that is Avataronika, যেটা পরে মহানগর বলে একটি সিনেমা হয়েছিল সত্যজিৎ রায়, মহানগর সিনেমাতে অবতরণিকারী সেটা সিনেমার রূপ। সেখানে দেখা গেছিল যে একটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে, তার প্রতি এমপ্লয়ার এই একই অত্যন্ত দুর্ব্যবহার এবং কিছু অ্যাডভান্টেজ, সেক্সুয়াল অ্যাডভান্টেজ, সেক্সিস্ট অ্যাডভান্টেজ চাইছেন। তখনকার দিনে প্রোটেস্টের উপায় কি ছিল? চাকরি ছেড়ে দেওয়া। খুব কঠিন, কিন্তু দ্যাট ওয়াজ দ্য অনলি ওয়ে। এবং অবতরণিকাতে নরেন্দ্রনাথ মিত্র showed that thing. The women victim, she left the job, or she was made to leave the job, and the heroine who was supporting the lady, the victim, she also had to leave the job. So these are all there from, you know, the past centuries, and still there today. Now, ICC is a potentially powerful machinery to fight the injustice of this nature. But we need to rely on that. We need to believe in it. And I must say that something is better than nothing. There was nothing in those times, but now we have something, some machinery in our hand. If we have the good intention, we can use it in a positive manner. Difficult though. I will, in this a few more minutes, I will just point out some of the difficulties which ICC faces. ICC faces, the employer faces, the employees too faces, when the issue of constituting the committee. First, although it is a binding on the employer to constitute ICC as per guidelines laid by the Act of 2013, in many cases it is ignored intentionally or unintentionally. Secondly, yes, in many places a committee is there theoretically and mostly without any power, and most importantly without any visibility. It is just there on the papers, but no visibility. Hardly people know that there is a committee to address this kind of things. In many of the organizations till date, ICC is limited to a room under lock and key. Chabitala dewa ekta ghor. It is kept ornamentally to avoid or bypass any unpleasant technical query from the concerned higher authority. Very often, it becomes difficult to find the appropriate person as well, persons as well, who will be able to pursue the right intention. In many cases, the problem of refusal, it's a very common problem, from employees to be a part of ICC. Why? Because they anticipate conflicts, debates, lobbying, local politics. They want to avoid all this. So they think the employee, the members, the potential members, they think it is better to not to be in this. Why? Because without this also things are moving as it is. So thus getting adequate number of willing members, which is essential for keeping the committee rolling as and when necessary, is a major impediment. It is a major impediment when, if necessary, if voting is necessary. So you need members, you need positive attitudes. So you need enough members. Sudeshna has clarified the number of members we need in a committee, minimum number of members we need in a committee, including the student representatives from the office, one senior women from the institution need to be the presiding officer, and at least half of the members of the committee should be women. This is another hurdle for the institution, because it is till date in India, it is
difficult, or there is a scarcity of senior women members in an organization. It is again a pipeline theory. Women, jumble in up to a particular point, but after that, it is very difficult to find. And another important thing which we face is the withdrawal of the members whenever there is a case, and these cases are bound to be complicated. So many of the members try to escape by putting a resignation letter. So that is another problem faced by many of the organizations. So once again, the committee is in a trouble. There is a possibility that cases will be in deadlock. So we have to think about that problem. Secondly, a thing which I need to mention is to be a very active member of ICC is even more difficult exercise. Active member means a person who take active interest in convening meetings if a case is lodged, having conversation with both the parties, following the prescribed steps while keeping absolute confidentiality, building adequate confidence in the aggrieved women, building strategies for neutralizing the local politics, etc. The presiding officer at every step of the procedure needs to be extremely strategic, because apparently she becomes the visible target of the system she is fighting against. The victim is not always at the front. She may take a leave and may stay at home. But the committee members, and especially the presiding officer, they are facing the other employees, the whole environment every day. So all anger accumulates and are showered on them. That is also a very practical experience. The committee is by definition an unbiased one and supposed to inquire into cases or the case lodged. For such inquiry, administrative support and cooperations are absolutely essential. But for most of the organizations, support system does not work. The environment both within and outside the ICC may become escapist in nature and even hostile. Under such circumstances, which are not much unusual in many of the cases, the procedure may go into deadlock again. So there are so many possibilities where even the ICC takes up a case, it may be interfered at many phases of its working. In this occasion, I also like to, there was a UGC program called CBWM program, the Capacity Building of Women Managers in Higher Education, when Professor Armaiti Desai was the chairperson of UGC. So in connection with this program, we had the privilege to travel in different states, in Bihar, in UP, in different other states, in states of Northeast, the hilly places, and we have seen that it is so difficult to organize anything which is totally designed for women. There are so many resistance, starting from printing the inviting letters, getting the permission from the principal, organizing the other cooperation. You need cooperation because it's a huge amount of fund involved in the whole thing. So we need cooperation of the whole college. The committee is a college committee, but we faced these problems, and it's a women's program, they can manage it. Or what support they need? It is a women's program, so it will go on. There is a peculiar kind of negligent attitude, a peculiar kind of negative attitude. And third and finally, I will just talk about the stigma.
as Sudeshna mentioned, harassments do take place and it is a reality. Yes, it is a reality. It is not in heaven, it is very much in the earth. So in all institutions, some or other kind of harassments against women are there on. The constraints for smooth functioning of ICC are not at all gender specific. It is system specific. The system is the patriarchy. It is system specific, a system of which both men and women are part. The stigma is socially constructed around the victim and eventually extended towards the members who have the potentials to deal effectively with the complaint. This is a peculiar situation. Shonar Paturbati. I don't remember who mentioned, but somebody mentioned. It is a Shonar Paturbati. The problem is there. The victimizations are there. The provisions for solutions are also there, but we cannot do it successfully. In most of the cases, we are doing also. I'm not very much pessimist. I'm very optimist, a person. A peculiar situation is that a politics ingrained in the insensitive patriarchal frame of mind of the system. The socially constructed reality wants women to be docile, compromising, unassuming, soft, accepting, sensitive, shy, tender, emotionally weak, modest, passive, and the list can go on and on. It is very hard to accept her aggressive approach even when she herself has been humiliated, dishonored, or disgraced. Rule consciousness and vigilance is not women's domain, as per the system where she belongs. So, whenever and wherever women violate the social expectations around her, they have been stigmatized immediately. As a result, what happens? There is a fear of stigma in general. What happens? Fear of being exposed. Nobody wants to be exposed. Deep-rooted sense of insecurity. This is a part of our socialization process. We women are, told that keep silence, don't say anything, absorb. So these are the kind of teaching for the girls. In most of the cases, there are resistance to disclose the identity. Another very important thing is that most of the women are unable to create visibility and noise. It is a particular capacity. All of us cannot shout. We think, okay, fine, don't make any more embarrassment. Let us keep silent. But this attitude becomes dangerous. Dangerous in the sense, lack of protection happens. If all women who are suffering are able to shout means creating noise, then it will be much more easy. For the organization is bound to take the step, and it will be easy for the ICC also to take the provisions. The reluctance on the part of the authority, irrespective of gender, in many cases, not all cases, I'm not generalizing, in many cases, the women administrative heads are not much different for their male counterparts. I have served personally 6 government colleges where in some of them heads were lady. Yeah, we can of course approach them more easily, right? But then they have also problems, I accept, but then cooperations are not always there. Fortunately, in my current college, in my present college, our officer in charge is extremely cooperative. And directly or indirectly, the women faculty members are discouraged to lodge any complaint formally. If there is a complaint lodged. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am, absolutely. Okay, I'm audible.
Okay, okay. Because my computer is showing that it is trying to reconnect. Anyway, formal complaining is something which may help the ICC to take steps. So they are discouraged to disconnected like There must be some internet Madam. connection problem occurred on part of Dr. Madhumita Singh. One hour 60 minutes কেউ পুরুষটা দেখা যাচ্ছে এটা সেমিনার চলছে শুধু রিয়ার কি জিনিস এখন দেখা যাচ্ছে না ওনাকে একটু ফোন করে দেখুন কি অবস্থা হ্যাঁ আমি ফোন করছি হ্যালো কি হলো কানেকশন কেটে গেল হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে ওকে ফাইন she is trying to reconnect actually weather is being patriarchal today সমাধি it is already 1:45 হ্যাঁ আমার মনে হয় উনি পাচ্ছেন না কানেক্ট করতে Yeah, I'm here. Can you hear me? Oh yeah she has joined. I'm so sorry the net the all problem about it. So anyway, I'll cut down. I have hardly 2-3 lines to say. So in a corporate sector also they were we think that in the schools, in the colleges, in a comparatively simpler type of organization this happens, but in Tata Center the ICC coordinator told me that yes, it is the same problem there. There is a typical negative connotation attached to the ICC room. So people are scared. Why scared? They feel that they have to fear
another more harassments afterwards. And also in some of the organization, a letterbox has been kept outside the ICC room, and in most of the cases we find letters without disclosing any identity, and which is of no help to the ICC committee. So at the end, I must say that which are very rarely organized, sensitization programs are extremely necessary in most of the institutions. In most of the institutions, they hardly happen. Although there are many, bright sides of ICC and the law and everything, but we must organize. We means all of us. We must take initiative to organize sensitization programs. Otherwise, the sufferers either fight a continuous battle against the system alone or succumb to the hopeless situation. So it is our collective responsibility to reach out the target population and create the necessary awareness and infrastructure to mark ICC an integral part of the higher education institutions effectively. I must emphasize on the word effectively. Thank you so much for bearing with all the troubles. Here I end. Thank you so much, ma'am, for this wonderful lecture. Now over to Honorable Chairperson Nobonita Madam again. Nobonita di, please. হ্যাঁ, সব কজন স্পিকার অসাধারণ বলেছেন। মাঝে মাঝে একটু নেটের প্রবলেমের জন্য আমাদের একটু টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য একটু অসুবিধে হয়েছে, আদারওয়াইজ প্রত্যেকে এত সুন্দরভাবে তাদের বক্তব্যটা পরিবেশন করছেন। সত্যি এটা অত্যন্ত সফল একটা ওয়েবিনার হয়েছে আজকে। আমি একটু সাম আপ করে দিচ্ছি, যারা যারা বলেছেন আপনারা প্রত্যেকেই শুনেছেন, খুব মন দিয়ে আমরা সবাই শুনেছি, এবং বিভিন্ন আসপেক্ট, বিভিন্ন ইস্যুজ উঠে এসেছে আজকের এই ওয়েবিনারের মধ্যে। এমন কিছু ইস্যু নেই, এমন কিছু আসপেক্ট নেই যেটা আনটাচ থেকে গেছে। সবকিছু ওনারা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখে এগুলো বলেছেন, এবং সত্যি ভীষণ ভালো একটা ওয়েবিনার হয়েছে। আমি প্রথমে জাস্টিস সুতপা চ্যাটার্জি সরকারের বক্তব্যতে যেটা আমি নিজে এনলাইটেন্ড হলাম, তিনি তো একেবারে প্রত্যক্ষভাবে এই ধরনের বিষয়গুলোকে ডিল করেন, কাজেই ওনার এই অভিজ্ঞতাটা একদমই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, যেটা আমরা সবসময় এই ধরনের অভিজ্ঞতা যারা আমরা ফেস করি এই সমস্ত উইমেন হ্যারাসমেন্ট ইত্যাদি, লাস্টলি তো যখন একদম চরম অবস্থায় কোর্টেরই আমাদের দ্বারস্থ হতে হয়, আমাদের মহিলাদের উপরে যখন নিপীড়ন একটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন পুলিশের দ্বারস্থ হতে হয় এবং আলটিমেটলি কোর্ট কেস হয়। এবং তার জন্য বহু কোর্ট কেস আজকাল হচ্ছে এই নারী নির্যাতনের ওপরে, বধূ হত্যা, বধূ নির্যাতন, এই ডাউরি কেস। কাজে এই ধরনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ওনার থেকে উনি যেগুলো বলেছেন, সত্যি আমরা খুবই এনলাইটেন্ড হয়েছি, আমরা ঋদ্ধ হয়েছি। আর যেটা বলার হচ্ছে, সুতমা ম্যাডাম যেটা বারবার বলেছেন যে এইটা আমাদের পরিবারের থেকে আমরা ভীষণভাবে মহিলারা আমরা পারিবারিকভাবে যে নির্যাতনটা ঘটে, যেটাকে আমরা গার্হস্থ্য হিংসা বা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বলি, এইটা কিন্তু দিন দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যত বেশি আমরা শিক্ষিত হচ্ছি বলে আমরা দাবি করছি না কেন, কিন্তু এই যে গার্হস্থ্য হিংসাটা একেবারেই ছোটবেলা থেকে, শৈশব থেকে মহিলারা এটা মুখোমুখি হয়, এবং যখন বিবাহিত অবস্থায় তো এটা চরম আকার ধারণ করে। আজকাল আমরা দেখছি সবই উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সমস্ত পরিবারেই এটা একটা বিরাট ব্যাপক আকার ধারণ করছে দিন দিন। আগে আমরা কি বলতাম যে নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোতে এই ধরনের ঘটনা ঘটে, কারণ এখানে সাধারণত রিক্সাওয়ালা, যারা কারখানা শ্রমিক, বাসের ড্রাইভার, কন্ডাক্টর ইত্যাদিরা সারাক্ষণ তাদের পেশাগত কারণে তারা নানান রকমের মাদকাসক্ত হয়, এবং বাড়িতে এসে তারা বউয়ের ওপর নানান রকম নির্যাতন করে। এই সমস্ত যারা কায়িক পরিশ্রম করে, বিশেষত তারা মদ্যপান করে এসে বউয়ের ওপরে অত্যাচার নির্যাতন করে। এটা আমরা শুনে আসতাম আগে, কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে, আমরা একেবারে উচ্চবিত্ত এবং উচ্চশিক্ষিত পরিবারগুলোতেও কিন্তু এগুলো দেখতে পাই, ভীষণভাবে এগুলো দেখতে পাই, যে এই যে মহিলাদের ওপরে নারীর ওপর নির্যাতন, স্ত্রীর ওপর নির্যাতন, এটা কিন্তু একটা গার্হস্থ্য হিংসা একটা প্রবল আকার ধারণ করেছে আমাদের সমাজে। হ্যালো হ্যালো, কেউ আনমিউট করেছে বোধহয়। শোনা যাচ্ছে কি?
শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে, নবনীতাদি শোনা যাচ্ছে। ওকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মাঝে কেউ একটা কথা বললো, আনমিউট আমি হয়ে গেলাম। আচ্ছা, যাই হোক, এই গার্হস্থ্য হিংসার প্রসঙ্গে যেটা ম্যাডাম বলেছেন, সুতপা ম্যাডাম, সেটা আমি সম্পূর্ণভাবে একমত যে এটা এখন আর কোনো নিম্নবিত্ত উচ্চবিত্ত প্রতিটি পরিবারেরই একটা সমস্যা। এবং আমি দেখেছি অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত পরিবারে, আমি অনেক ওয়েবিনারে বলেছি, আজকে আর অত ডিটেলস যাচ্ছি না, একজন অধ্যাপিকাকে আমি জানি যে তার স্বামীও খুবই উচ্চ পদস্থ জায়গায় আছেন একাডেমিক্সে, কিন্তু তিনি কিন্তু দিনের পর দিন তার স্বামীর দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন, দিনের পর দিন নিপীড়িত হয়েছেন। কাজেই এইটা এখন, আর আমরা তো সবসময় দেখি যে উচ্চ বিত্ত পরিবারের মানে যারা কি বলবো একেবারে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ, তারা বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করে, তারা রাত্রি মানে পার্টিতে নানান রকমের ড্রিঙ্কস তারা নেয়, নানান রকম, অনেকে নানান রকম অ্যাডিকশন তাদের থাকে, এবং তারা তখন কিন্তু একেবারে দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে পারিবারিক বিবাদে লিপ্ত হয়, এবং তার শেষ পর্যন্ত সেটা কিন্তু হাতাহাতি মারামারির স্তরে পৌঁছে যায়। এবং সেই সব ক্ষেত্রেই যেহেতু আমরা মহিলারা, আমরা দৈহিকভাবে পুরুষদের তুলনায় অনেক দুর্বল, এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই। কাজে এই মারামারিটা কিন্তু অনেক সময় একতরফা আকার ধারণ করে, মেয়েরাও সমান সমান ভাবে সেই মারামারিতে অংশ নেয় বলে খুব একটা জানা নেই। কাজে নির্যাতনের ব্যাপারটা অনেকটাই একতরফা হয়। কাজেই দেখা যায় যে তারা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে, দিনের শেষে এসে কিন্তু সেই যারা বাংলা মদ খাচ্ছে তারাও এসে বউয়ের ওপর অত্যাচার করছে, আর যারা খুব দামি দামি ড্রিঙ্কস নিচ্ছে তারাও কিন্তু নানান রকম বেহেড হয়ে পরিবারের ওপরে এসে, মানে স্ত্রীকেই হাতের কাছে সবসময় পাওয়া যায়, তার উপরে নানান রকমের অত্যাচার করছে। কাজে এটা একটা কমন ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং এইটা যত আমরা মহিলারা যদি মানে রুখে না দাঁড়াই, এই সমস্যার কিন্তু আশু সমাধান সম্ভব বলে আমার মনে হয় না। যতই আমরা সেমিনার ওয়েবিনার করি না কেন, এই যে প্রতিটি পরিবারের যেটা চিত্র, এবং সেটা মেয়েরা লজ্জায় সেটা সমাজের কাছে তুলেও ধরে না, এবং ধরে নেয় যেটা সে মানে সাধারণ একটা খুব তুচ্ছ ব্যাপার, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া, কিন্তু সে যে ফিজিক্যালি মানে অ্যাসল্টেড হচ্ছে সেটাও তার কাছে, অনেক মহিলার কাছে এটা একটা বড় ভাবে দেখা দেয় না। কাজে এই অত্যাচারটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়, এবং এটা টেকেন ফর গ্রান্টেড হয়ে স্বামীরাও তাদের উপর এটা করে, কারণ মানে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পার্টি থেকে ফেরার অধিকার তারা যেন অর্জন করে পুরুষ হিসেবে, এবং তার ফলে এই ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে। আর যেটা আমি এরপরে আসছি, সুদেষ্ণা ম্যাডাম অনেক অনেক ইস্যু ছুঁয়ে গেছেন, এবং অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায়, প্রাঞ্জল ভাবে ওনার বক্তব্যটা উনি উপস্থাপন করেছেন। এবং ওনার একটা জায়গায় আমার ভীষণ ভালো লাগলো, আমি সহমত হলাম, যে ওনার ইউনিভার্সিটিতে উনি রেজিস্ট্রারের কথা বলেছেন। উনি বলেছেন যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের কথা আমি অতটা জানি না, কিন্তু ওনার ইউনিভার্সিটির উদাহরণ দিয়ে বলেছেন। কিন্তু ম্যাডাম না, ওয়েস্ট বেঙ্গলেও কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত আমাদের প্রশাসনিক উচ্চ পদগুলোতে কিন্তু মহিলাদের ভাবা হতো না। আমি নিজে এটার সাক্ষী, মাধ্যমিক বোর্ড বা যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন 1951 এটা তৈরি হয়েছিল, স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু তখন থেকে 2013 পর্যন্ত ওখানে কোনো মহিলা সচিব কোনোদিন হননি, মানে লেডি সেক্রেটারি, উইমেন সেক্রেটারি মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারিতে কোনোদিন আসেননি। আমি প্রথম মহিলা যিনি ওই পদে আসীন হয়েছিলাম 2013-তে। কাজে আমার থেকে অনেক যোগ্যতা সম্পন্ন মহিলারা নিশ্চয়ই অতীতে ছিলেন, কিন্তু তাদের কোনোদিন প্রশাসনিক ওই উচ্চ পদগুলোতে সরকার ভাবেনি বা চিন্তা করেনি। তার ফলশ্রুতি হিসেবে প্রথম আমি 2013-তে প্রথম মহিলা সচিব হিসেবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদে জয়েন করি। কাজে এটা আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। এটা মানে এটা কি ছিল, একটা সমাজের ধারণায় ছিল মেয়েরা লেখাপড়া ভালো হলে তারা স্কুলের দিদিমণি হবে, স্কুলের টিচার হবে, আর খুব কম সংখ্যক মহিলারা বা নারীরাই আমরা জানি তারা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সুযোগ লাভ করতেন। এখনো তাই, এখনো সেই চিত্রটা খুব একটা পাল্টেছে বলে মনে হয় না। খুবই নগণ্য সংখ্যায় মহিলারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর সৌভাগ্য লাভ করেন। কাজে বেশিরভাগ ছিল যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে, ভালো লেখাপড়ায় হলে তারা স্কুলে পড়াবে, স্কুলের দিদিমণি হবে। এর বাইরে কিন্তু সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিটা ছিল না যে কোনো প্রশাসনিক উচ্চ পদে মহিলারা কোনো পদ অলঙ্কৃত করতে পারেন বলে, বা তারা সেই জায়গায় যোগ্য হতে পারেন বলে, এই ধারণাটাই সমাজের ছিল না। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে আমি একেবারেই মানে নিরপেক্ষভাবে বলছি, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা, তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আমাদের রাজ্য চালাচ্ছেন। এ ব্যাপারে
ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, তার মতাদর্শের সঙ্গে অনেকেরই বিরোধ থাকতে পারে, দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু একজন মহিলা হিসেবে তিনি যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের মতন একটা মানে জনবহুল রাজ্যকে তিনি সামলাচ্ছেন, সেটা কিন্তু সত্যি মহিলা হিসেবে আমাদের গর্ব করার জায়গা। সবকিছু নিরপেক্ষভাবেই আমি বলছি, মানে এটা তার সাহসিকতা, তার জেদ, সবকিছুতে তার দৃঢ়চেতা যে মনোভাব, সেটা কিন্তু আমাদের সবসময় অনুপ্রাণিত করে, সে আমরা যে পলিটিক্যাল পার্সোনালিটিরই হই না কেন। অনেক সমালোচনা সত্ত্বেও কিন্তু আড়ালে এটা ওনাকে সবাই স্বীকার করবেন, একজন মহিলা হিসেবে ওনার যে দৃঢ়তা সেই জায়গাটা। এবং উনি আসার পরে এই যে সমাধি, বা আমরা যারা আজকে অনেকেই প্রশাসনিক নানা উচ্চ পদে আছি, বিভিন্ন অনেক অনেক কলেজে আজকাল মহিলা অধ্যক্ষা এসেছেন, যেটা কিন্তু বিগত বেশ কিছু বছরের যদি চিত্র দেখেন আমাদের সমাজে কিন্তু ছিল না। আমরা প্রিন্সিপাল মানেই কিন্তু আমাদের সামনে চিত্রটা ফুটে উঠতো একজন পুরুষ মানুষ, একজন রাজবাড়ী পুরুষ মানুষ প্রিন্সিপালের চেয়ারে আসীন বা বসে আছেন অধিষ্ঠিত, এইরকম একটা চিত্র। কিন্তু এখন দেখুন পশ্চিমবঙ্গের মানে প্রায় অর্ধেকের বেশি, মানে কম ছাড়া, মানে বেশি ছাড়া কম নয় কলেজে কিন্তু মহিলা অধ্যক্ষা। এবং প্রশাসনিক নানান উচ্চ পদে আপনারা যদি মানে প্রশাসনিক ক্ষেত্রগুলোতে দেখেন, সার্ভে করেন, প্রশাসনিক বহু জায়গায় কিন্তু উচ্চ পদে মহিলারা আসীন হয়েছে। কাজেই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু আস্তে আস্তে বদলাচ্ছে। মেয়েরাও যে শিক্ষকতার বাইরে প্রশাসনিক কাজে আসতে পারে, এটা কিন্তু আজকে সমাজ ভাবতে শুরু করেছে। শুধু তাই নয়, আপনারা তো সবাই জানেন যে আজকাল মহিলা পাইলট হচ্ছে, মহিলারা পাইলট থেকে শুরু করে মহিলারা অটো চালাচ্ছেন, টোটো চালাচ্ছেন, মানে এইভাবে কিন্তু মহিলারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিন্তু এগিয়ে এসেছেন জীবনের জীবিকা নির্বাহের জন্য। তার এখন কিন্তু পুরুষ মহিলা সেরকম ভাবে ভেদ নেই। এবং পঠন পাঠনের ক্ষেত্রেও শিক্ষা জগতেও আমরা দেখছি কিন্তু এমন কোনো বিষয় নেই, মানে পাঠ্য বিষয় নেই যেখানে মহিলাদের প্রবেশাধিকার নেই। মানে ইলেকট্রনিক্স থেকে শুরু করে আপনার মাইক্রোবায়োলজি, কম্পিউটার সায়েন্স, সব জায়গায় সব ক্ষেত্রে শিক্ষার সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে মহিলারা কিন্তু দাপুটের সঙ্গে লেখাপড়া করছে, পঠন পাঠন চালাচ্ছে এবং তারা শিক্ষকতা করে যাচ্ছে বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কাজে আজকে এই জায়গাটা থেকে কিন্তু আর ভাবার অবকাশ নেই যে সব জায়গায় মহিলারা কিন্তু তাদের দক্ষতা প্রমাণ করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের মতো বিষয় যে আজও এই শিক্ষিত মহিলাদের আমাদের কিন্তু নিপীড়নের শেষ ঘটেনি। এই কদিন আগেই আপনারা সবাই মানে আশ্চর্য হয়ে গেছেন, সবাই বিস্মিত হয়েছেন যে মিডিয়াতে একটা বিষয় সবার, যে রুবির কাছে একজন মহিলা যিনি একজন ব্যাংকে চাকুরিরতা মহিলা, তার মানে আমি ধরেই নেব তিনি উচ্চশিক্ষিত, তাকে গাড়ি থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এবং অন্যদিকে একজন প্রতিবাদী মহিলা, তাকে বাঁচাতে এসে ভীষণভাবে তিনিও নিগৃহীত হয়েছেন, তিনিও ভীষণভাবে আহত হয়েছেন, তার হাতে পায়ের ওপর দিয়ে গাড়ির চাকা পিষে দেওয়া হয়েছে। এই চিত্র দেখে আমরা কিন্তু সবাই শিউরে উঠেছি যে এখানে মানে আমাদের মনে হয়েছে যে মহিলা হিসেবে একজন মহিলাকে রক্ষা করতে গিয়ে আমার জীবন যদি বিপন্ন হয় তাহলে আমার করণীয়টা কি। এই উভয় সংকটে কিন্তু আমরা সবাই ভুগছি এই চিত্রটা দেখার পরে। কারণ নিজের জীবনকে, নিজের পরিবারকে তো আমরা সবাই ভালোবাসি, কাজেই নিজের জীবন বিপন্ন করে আরেকজনকে আমরা সত্যি পরবর্তীকালে বাঁচাতে যেতে সাহস পাবো কিনা, এটা কিন্তু একটা বিরাট লাখ টাকার প্রশ্নের মুখে, আমাদের কোটি টাকার প্রশ্নের মুখে আমাদের ছুড়ে দিয়েছে। যে সত্যি যদি এরকম ভাবে আমি কাউকে বাঁচাতে গেলে নিজে যদি আমি বিপন্ন হই, শুধু না আমার যদি প্রাণ ঘাতী কোনো একটা আক্রমণ আমার উপরে আসে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার করণীয় কর্তব্যটা কি। কাজে এই ডিলেমার মধ্যে কিন্তু আমরা সব মহিলারা পড়েছি। নীলাঞ্জনাকে দেখে আমরা নতুন ভাবে ভাবতে শুরু করেছি। কাজে আমাদের সব ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা যতই নিজেদের আজকে আলোকপ্রাপ্তা শিক্ষিতা বলে আমরা মনে করি না কেন, আমরা অবশ্যই শিক্ষিতা আলোক প্রাপ্তা নারী, কিন্তু সমাজে কিন্তু আজও আমরা সেই অর্থে স্বাধীন নই। একজন মহিলা আজও কিন্তু রাতে যদি কোনোভাবে কোনো একটা অপরাধের শিকার হয়, এখনো কিন্তু সমাজ তাকেই বলবে যে অত রাতে বেরোনোর দরকার কি ছিল। প্রথম কথাটাই হবে একজন মহিলা অত মাঝরাতে রাস্তায় কি করছিল। একজন পুরুষের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই প্রশ্ন কখনোই তুলি না। আজকাল বিভিন্ন কোম্পানিতে
নানান রকমের নাইট জব হয়, কল সেন্টারে কাজ হয়। মহিলাদের আজকের কর্মজগৎটা এতটা প্রসারিত, তারা কিন্তু মাঝরাতে ইচ্ছে করে না হলেও বাড়ি ফিরতে বাধ্য হয়। পুরুষদের সঙ্গে তারা একই গাড়িতে অনেক সময় পুলকারে করে তারা বাড়িতে ফিরে, মাঝরাতে তাদের হয়তো ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরে। সেরকম একজন মহিলা যদি আক্রান্ত হয়, তখনও কিন্তু সমাজ তাকে বলবে এরকম ধরনের চাকরি কেন বেছে নেওয়া মেয়েদের। কাজে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কিন্তু কোনো পরিবর্তন, তেমন কোনো পরিবর্তন একেবারেই হয়নি বলবো না, কিন্তু তেমন কোনো পরিবর্তন আজও হয়নি। আজও কোনো মেয়ে মধ্যরাতে বাড়িতে বা ফ্ল্যাটে ফিরলে সবাই আর চোখে কিন্তু তার দিকে তাকাবে এবং পেছনে বলবে যে দিনের পর দিন ও মাঝরাতে ফ্ল্যাটে ঢোকে, ফ্ল্যাটের গেট খুলতে হয়, তার জন্য ফ্ল্যাটে তাকে ঢুকতে হয়, কারণ এটা একটা সমালোচনার জায়গা। কিন্তু মেয়েটি হয়তো সত্যি তার প্রয়োজন, রাত্রিরেই কিন্তু তার কাজের হয়তো, কারণ আমরা অনেক পেশায় দেখি নার্সদের নাইট ডিউটি থাকে, ডাক্তারদের থাকে, এগুলো তো অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই, এগুলো থেকে আমরা কি করে বাঁচবো, কিন্তু এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটে যায়। কাজে এই ধরনের অনেকগুলো কথা সুদেষ্ণা ম্যাডাম তুলে ধরেছেন। আর মেয়েদের পোশাকের কথাও বলেছেন। ছেলেরা তো নানান অশালীন পোশাক পরে, আজকাল তো একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে, বিশাল বিশাল দেখি একজন পুরুষ মানুষ লম্বায় চওড়ায়, তিনি একজন হাফ প্যান্ট পরে, শুধু হাফ প্যান্ট আর শর্টস টাইপের একটা কিছু পোশাক পরে বেরিয়ে আসছেন, মর্নিং ওয়াক করছেন, ইভিনিং ওয়াক করছেন, ফ্যাটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কাজে শুধু মহিলাদের পোশাক কেন অশালীন হতে যাবে? পুরুষদের অনেক পোশাকও তো আমাদের চোখে লাগে, কিন্তু সেইটা তো সমালোচিত হয় না, মানে ওইটাই স্বাভাবিক একটা মানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে পুরুষরা এই ধরনের পোশাক পরলে মানে কিছু ভাবার নেই, বলার নেই। কিন্তু একটা মেয়ে যদি ওই ধরনের পোশাক পরে, আজও কিন্তু সমাজ তাকে বলবে যে এই অশালীন পোশাক পরে সে যেহেতু যাতায়াত করে, তার যে পুরুষরা মানে বক্র দৃষ্টিতে তাকাবে, এতে আর নতুন কথা কি? কিন্তু একজন পুরুষের পোশাকও তো আমাকে নানান ভাবে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে, সেই দিকটা তো আমরা কখনো ভেবে দেখি না। কাজে এই জিনিসগুলো চলেই আসছে। আজ আমরা আমাদের অনেক ছাত্রীদের দেখি যে তারা অনেক স্বচ্ছন্দ ভাবে, অনেক মানে কি বলবো, স্বাধীনভাবে স্বাধীন পোশাকে আজকে আমাদের শিক্ষায়তনগুলোতে আসে, এবং আমরা এগুলো মেনে নিয়েছি, কারণ যুগের প্রয়োজনে আজকে যদি আমি তাদের শাসন করি, এটা আমি মনে করি না যে সেই রকম ভাবে শাসনের কোনো প্রয়োজন আছে। কিন্তু এটা সবসময় শিক্ষক হিসেবে দাবি করব যে এমন কোনো পোশাক যেটা তারা পরবে, শালীন অশালীনের প্রশ্ন নয়, যেটা নিজের কাছে দৃষ্টিকটু লাগে সেটা কিন্তু অপরের কাছেও দৃষ্টিকটু লাগবে, সেরকম ভাবেই তাদের শিক্ষায়তনে অবশ্যই আসতে হবে। কিন্তু পোশাকের যে বিধিনিষেধ একসময় ছিল আমাদের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, সেটাতে অনেকটাই আজকে ছাত্রীরা সেগুলো কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বোপরি বলবো রুচিশীলতার সবসময় একটা জায়গা আছে, রুচিশীল আচরণ, রুচিশীল পোশাক, এর কোনো বিকল্প নেই। আর মধুমিতা ম্যাডাম অত্যন্ত ভালোভাবে অনেকগুলো পয়েন্ট বলেছেন যে আইসিসি নিয়ে উনি সত্যি বলেছেন যে অনেক ক্ষেত্রে একটা চাবিতালা দেওয়া ঘর হয় যেটা আইসিসি রুম, এবং ন্যাকের প্রয়োজনে অনেক কলেজ এটা করতে, এবং লাস্ট মোমেন্টে সেটা করে তারা ন্যাককে দেখিয়ে দেয় আমাদের আইসিসি আছে, কিন্তু আইসিসির উদ্দেশ্য কিন্তু তা নয়। আইসিসি ইন্টারনাল কমপ্লেন্টস কমিটি যেটা, এটা কিন্তু তার সারা বছর তার কর্মকাণ্ড থাকবে, এবং তাতে কোনো অভিযোগ জমা পড়ুক না পড়ুক তাকে কিন্তু কার্যক্রম চালিয়ে যেতেই হবে। আর যেটা সত্যি খুবই উদ্বেগের দিক যে অনেকেই কিন্তু আইসিসিতে এখনো আসছে না, তারা নানান রকম এগুলো আমাদের নিজেদের মধ্যে আমরা অনেকটা ইগনোর করি। অনেক স্টাফ রুমে আমাকে কেউ একজন আমার পুরুষ সহকর্মী আমার দিকে, এটা তো শুধুমাত্র মানে পাবলিক সেক্টরে প্রাইভেট সেক্টরের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এগুলো কোনো মাত্রায় কম হয় যে তা নয়। অনেক আমি দেখেছি, আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে, আমি পুরনো একটি কলেজে আগে যে কলেজে পড়াতাম, মানে একজন পুরুষ মানুষ, মানে সে মধ্যবয়স্ক কিছু বৃদ্ধ বলা চলে, দিনের পর দিন স্টাফ রুমে তিনি নানান রকমের মানে উত্তেজনামূলক কথাবার্তা বলতেন, এবং যেগুলো সবটাই মানে শরীর কেন্দ্রিক কথাবার্তা, এবং আমি সেটা একদিন অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করেছিলাম যে স্টাফ রুমটা আপনার একার নয়, এবং আপনি এরকম ভাবে দিনের পর দিন মহিলা সহকর্মীদের সামনে এই ধরনের কথাবার্তা বলতে পারেন না। এবং সেক্ষেত্রে সব মহিলারা যে আমার সঙ্গে একভাবে গলা মিলিয়েছিলেন তাও নয়। কাজেই এক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের সচেতন হতে হবে। কর্মক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনাগুলো যখন ঘটে, তখন অন্য মহিলা সহকর্মীরা যদি পাশে না থাকে, তাহলে কিন্তু প্রতিবাদ করাটা সত্যি কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কাজে আমি যখন স্টাফ রুমে তার প্রতিবাদ করেছিলাম, সমস্বরে সব মহিলা সহকর্মীরা যদি তার প্রতিবাদ করতেন বা টিসিতে যদি এটা প্রতিবাদ, পরবর্তীকালে তিনি এটা সাহস পেতেন না। কিন্তু
সেটা যেহেতু একজন দুজন এটা করার সাহস পায়, যে পরবর্তীকালে তিনি যদি টিআইসি হন তিনি আমার উপরে কি আচরণ করবেন, তিনি যদি পরবর্তীকালে আইকিউএসির কোঅর্ডিনেটর হন আমার কি হবে, ইত্যাদি নানান চিন্তা ভাবনা থেকে এই প্রতিবাদে কিন্তু সবাই সামিল হয় না। এই মানসিকতাটা থেকে কিন্তু আমাদের মেয়েদের সরে আসতে হবে। আর মধুমিতা ম্যাডাম যেটা বলছিলেন, আইসিসিতে অনেক ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কিন্তু মানে এই খুব দুর্ভাগ্যজনক এই বিষয়টা, যে এই ধরনের অভিযোগগুলো নিতে চান না, যে এইগুলো নিলে আবার জীবিতে আনতে হবে, আবার আমাকে নানান রকম কাঠখড় পোড়াতে হবে, এইগুলো নিয়ে কাজেই ধামা চাপা দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে, সর্বত্র না হলেও অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি এই কলেজ প্রশাসন কিন্তু এটা করতে চায় না, বা এটা করা থেকে নানানভাবে বুঝিয়ে বাজিয়ে বিষয়টাকে মানে তরল করে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা থাকে, যে এটা কিন্তু একেবারেই কাম্য নয়, একদমই এটা কাম্য নয়। আইসিসি ইউজিসি কিন্তু অনেক ভাবনা চিন্তা করেই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে করে, না হলে শিক্ষাক্ষেত্রে এটা করার কি দরকার ছিল? এগুলো তো মানে এগুলো তো সাধারণ কর্মক্ষেত্রের মতন জায়গা না। এই শিক্ষাক্ষেত্রগুলোকে আমরা অনেক সময় মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে এই মন্দিরের মতন একটা পবিত্র জায়গা এগুলোর করার কেন প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল? প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে বলেই কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা ন্যাকের কাছেও আছে, এবং এই প্রয়োজনীয়তাটা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। তালা চাবি মারা একটা ঘর যেন না হয়ে থাকে আইসিসি রুমটা। আইসিসির যদি একটা আলাদা পৃথক সত্তা না থাকে, তাহলে কিন্তু কলেজগুলো পরবর্তীকালে দিন দিন যা জটিলতর সামাজিক সমস্যাগুলো দেখা দিচ্ছে, কলেজগুলো কিন্তু বিপদে পড়বে। মহিলা কলেজ বলে নিশ্চিন্তে থাকার কোনো কারণ নেই, যে কলেজগুলোতে শুধুমাত্র মহিলা ছাত্রী, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের পুরুষ সহকর্মী থাকে মহিলা কলেজে। এবং তাছাড়া কি আইসিসিতে মহিলাদের মধ্যেও নানান রকম মানে এগুলোকে যদি আমরা কর্মক্ষেত্রটাকে আমরা যদি প্রসারিত করি, মেয়েদের নানান রকম সমস্যা নিয়ে তারা বাইরেও যে ধরনের সমস্যা ফেস করে, তারা যদি এইগুলোতে টিচারদের সঙ্গে তারা যদি ফেস করে, তারা কিন্তু অফিসিয়ালিও আইসিসি কমিটির যারা মেম্বার, তাদের ছাত্রীদের এই নানান রকম সমস্যা, সামাজিক সমস্যাগুলো তারা কিন্তু অনেকটাই তাদের সঙ্গে কাউন্সিলিং করে মিটিয়ে ফেলতে পারে। কাজেই এর গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম। শুধুমাত্র কোনো অভিযোগ পড়ছে না বলে কমিটিটা একদম ডিফাঙ্ক্ট হয়ে গেল, স্লিপিং কমিটি হয়ে গেল, এমনটা কিন্তু একেবারেই নয়। কাজেই অনেক কথা বলা হলো, যেটা দিনের শেষে এটাই বক্তব্য আমি আবারও বলবো, যেটা যে নারী নির্যাতন সমান তালে চলছে, আমাদের সমাজ এগোচ্ছে, আমরা মহিলারা এগোচ্ছি, সমান তালে কিন্তু নারী নির্যাতন এগিয়ে চলেছে। আমরা প্রতিদিনের যদি মিডিয়ার দিকে খবর চোখ রাখি, খবরের কাগজের পাতায় যদি এগুলো আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে, যে শ্বশুর বাড়িতে মানে আগে যেমন আমরা কি বলবো, আমাদের সংবেদনশীলতার জায়গাটাও যেন অনেকখানি মানে আমরা অনেক বেশি আগের তুলনায় কম সংবেদনশীল হয়ে যাচ্ছি। আমরা এগুলোকে মনে করছি একটা সাধারণ বিষয়, রেগুলার পেপারের আসছে একটা সাধারণ ঘটনা। হ্যাঁ, মানে কি বলবো, কোট আনকোট এরকম তো হয়েই থাকে। এরকম তো হয়েই থাকে। এই মানসিকতা থেকে আমাদের যদি না সরে আসতে পারি, তাহলে কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো কিন্তু ঘটতেই থাকবে এবং আরো মারাত্মক আকার ধারণ করবে। কারণ দিনের পর দিন আমরা প্যান্ডামিকেই দেখছি, মানুষের আর্থিক অবস্থা যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, পারিবারিক হিংসা তার সঙ্গে গার্হস্থ্য হিংসা কিন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যাবে। কারণ মানুষ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, তার সবসময় একটা আমরা মেজাজ হারাচ্ছি, এবং পুরুষরা আরো তাড়াতাড়ি মেজাজ হারায়, এবং তার মেজাজটা আমি আরেকবার বলছি, তার মেজাজটা প্রথম উগড়ে দেওয়ার জায়গাটা হচ্ছে তার স্ত্রীর ওপরে। কর্মক্ষেত্রে প্রবলেম, বাড়িতে এসে ঝামেলা করো, নিজের মন খারাপ, সেইটা আউটলেটটা কি মানে বাড়ির যে মহিলা আছেন তার উপর, তার হয়তো কোনো দোষই নেই, কিন্তু সে ভেন্টিলেশনটা হচ্ছে তার স্ত্রীর ওপর দিয়ে। এই জাতীয় ঘটনাগুলো কিন্তু দিন দিন বাড়বে বই কমবে না। কাজে আমাদের সবাই মিলে যদি আমরা এটা সচেতন না হই, তাহলে কিন্তু মানে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আমি আরো একবার বলবো যে পরিবারটাই হচ্ছে আমাদের কাছে কিন্তু সব থেকে বড় বিদ্যালয়। কাজে পারিবারিক শিক্ষাটা এক্ষেত্রে দরকার। যখন মানে শিক্ষা দেওয়ার স্তর পর্যন্ত, পর্যায় পর্যন্ত আপনার পুত্র সন্তান থাকবে, তাকে শিক্ষা দিতে হবে যে নারী শুধুমাত্র ভোগের বস্তু নয়। মানে এই মানসিকতা, এই মানে কি বলবো, এই পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা থেকে দূরে সরে আসতে আপনাকেই মা হিসেবে, আপনাকেই নারী হিসেবে, মা হিসেবে আপনাকেই শেখাতে হবে
যে এই পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা থেকে আমরা আজকের দিনে যেন সরে আসতে পারি। আমরা চাইবো আমাদের স্ত্রী সুশিক্ষিত হন, সংস্কৃতিবান হন, উচ্চ শিক্ষিতা হন, উচ্চ চাকুরিরতা হন, কিন্তু পরিবারে আমি তার সঙ্গে আগে সেই পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবাবলম্বী হয়ে তার সঙ্গে সেরকম একটা সামন্ততান্ত্রিক যুগের ব্যবহার করব, সেটা কিন্তু একেবারেই কাম্য নয়। কাজে সোনার পাথর বাটির কথাটা বারে বারেই এসছে। কাজে আমাদের নিজেদের সচেতনতা না বাড়লে তাহলে কিন্তু নারী স্বাধীনতা, পিতৃতান্ত্রিকতার ঊর্ধ্বে উঠে সমাজে এই যে আমরা জেন্ডার ইকুয়ালিটির কথা বলছি, লিঙ্গ সাম্যের কথা বলছি, সেটা কিন্তু সোনার পাথরবাটি হয়েই চিরকাল থাকবে আমাদের সামনে। এই কটা কথা বলে আমি আবার উদ্যোক্তাদের কাছে আমি মাইকটা তুলে দিচ্ছি। Thank you, ma'am. Thank you so much for your inspiring and amazing speech. Our valedictory session will start now. I am humbly requesting our Honorable Principal of HMMCW College, Dr. Shoma Ghosh Madam, to deliver her lecture. Madam, please. আচ্ছা, তার আগে আমি একটা কথা বলবো। আমি বলবো বলে আমার মাথা থেকে বেরিয়ে গেল। আমি চ্যাট বক্সটা মাঝে মাঝে খুলছি, আমি এখানে পার্টিসিপেন্টস আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি ওনারা কখন ফিডব্যাক লিংক দেওয়া হবে এটা নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত কেন হয়ে উঠছেন। এই ওয়েবিনারটা এত ভালো ভালো বক্তাকে আজকে কলেজ কর্তৃপক্ষ এক জায়গায় এক প্ল্যাটফর্মে এনেছেন, আপনারা একটু ধৈর্য ধরে শুনুন না। বাড়িতে বসেই তো আমরা সবাই শুনছি, এমন না যে আমাদের কোথাও কাজে আজকে বেরোতে হবে বা কিছু। যাই হোক না কেন, এখন আমার বারে বারেই যেটা মনে হচ্ছে অনেকের এই ধরনের বহু পার্টিসিপেন্টস বারে বারে লিখছেন ফিডব্যাক লিঙ্কটা দিন। এবং আমরা যারা বক্তা আছি বা যারা আমরা আজকে তারাই কিন্তু আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করছি আমাদের বক্তাদের, আমাদের পার্টিসিপেন্টদের তরফ থেকেও আসছে নিশ্চয়ই অ্যাপ্রিসিয়েশন, কিন্তু সেটা সংখ্যায় খুব কম। আপনারা চ্যাট বক্স ঘাটলে দেখুন খালি কতক্ষণে লিঙ্ক পাবো আর ফিডব্যাক ফর্ম ফিল আপ করে সার্টিফিকেটটা পাবো। এটা কিন্তু একটা ওয়েবিনারের উদ্দেশ্য হতে পারে না। আমাদের অবশ্যই আমাদের ক্যাশে আজকাল লাগবে সার্টিফিকেট, কিন্তু শুধুমাত্র সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য এই ধরনের ওয়েবিনারগুলোতে যদি আপনারা জয়েন করেন তাহলে কিন্তু আমাদের পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই হয় না। আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি এটা বলতে বাধ্য হলাম, কারণ এখানে সবাই আমরা হয় টিচার নয় স্টুডেন্ট, একাডেমিক্সের সঙ্গে যুক্ত আমরা সবাই। আমাদের মধ্যে যদি একটু ধৈর্য, সহনশীলতা, অন্যের কথা শোনার মতো মানসিকতা না থাকে, অন্যকে শোনার অভ্যাস তৈরি করুন। নিজে সারা জীবন অনেক কথা বলেন কিন্তু অন্যকে শোনার অভ্যাস আমাদের আজও তৈরি হয়নি। এই কানটা তৈরি করতে হবে কিন্তু। আমি শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু ইট ইজ মোর দ্যান আ ওয়েবিনার, একাডেমিক ওয়েবিনার, এটা একটা প্রফেশনাল ফ্লেভার আছে। এবং এই যে চলে যাওয়া, আমরা শুরু করেছিলাম 100 জনকে দিয়ে, এখন আমরা রয়েছি 35। ইট প্রুভ দ্যাট we are yet to be sensitized, এবং এটা সত্যিই কাম্য নয়। আমরা যদি আমাদের কথা না ভাবি, আমরা বলতে কিন্তু আমি কোনো সেক্স স্পেসিফিক মেল বা উইমেন বলছি না, আমরা সকলে অ্যাজ আ হিউম্যান, আমরা যদি নিজেদের কথা না ভাবি, আমরা যদি সমাজকে পরিবর্তনের জন্য একযোগে না দাঁড়াতে পারি, তাহলে সত্যিই কোনো মিটিং, কোনো ওয়েবিনার, কোনো আলোচনা চক্রই আমাদের সমাজকে পরিবর্তন করতে পারে না। আজকে আমি শুরু করার আগে একটা ছোট্ট কথা দিয়ে শুরু করব, কারণ ফেমিনাইন লিডারশিপ সবসময় বিশ্বাস করে যে we can bring the changes, আর সেই চেঞ্জ আনতে গেলে আত্মসমালোচনাও করতে হবে। Often it happens যে নানান আইনের সুযোগ নিয়ে আমরা কিন্তু আমাদের জায়গাটাকে মিসঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট করি বা মিসইউজ করি। আজকে কোনো একটি কলেজে পশ্চিমবঙ্গে, আমি নাম বলবো না, কোনো একটি বিভাগীয় অধ্যাপক তার বিরুদ্ধে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের অভিযোগ এনেছেন কোনো একজন মহিলা অধ্যাপিকা। এটা সত্য মিথ্যা জানি না, সেটা তদন্ত সাপেক্ষ, কিন্তু সেই
পুরুষ অধ্যাপকের বক্তব্য যে বিইং দ্য হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট বারবার তাকে ক্লাসটা ঠিকমতো নেওয়ার জন্য বলা বা খাতাটা ঠিকমতো দেখার জন্য বলা, এরই প্রতিবাদে ওই মহিলা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন। এটা সত্য বা মিথ্যা কোনোটাই আমি জানি না, কিন্তু এই ঘটনাটা কিন্তু ঘটে। এই ঘটনাটা কেন ঘটে? এই ঘটনাটা ঘটে এই কারণে, একেবারে আমরা সিমন ডি বিউভারের একটা কথা দিয়ে শুরু করতে পারি। She recounts the effects of conditioning girls in the social dictates of femininity in the second sex. The young girl is even aware that her body is different from the bodies of her male friends. But during adolescence, the girl is confronted with a new reality. She writes, not only is her body changing, but also the girl realizes the effects of these changes on her experience of freedom. To become a woman means, at least in part, learning what society expects of you as a woman. Weaver discusses a huge array of social expectations, including physical appearance, but unlike the social expectations on boys, the social expectations on girls and women usually inhibit them from acting freely. Clothing and body posture, hair and makeup, voice and diction, manners and skills are all subject to scrutiny by a society that constantly wants to measure whether a woman is feminine enough. And herein lies the root of all the problems. Sylvia Walby, she says that patriarchy actually is linked to a specific ideology of male domination, and where they want women to be controlled by men. Such control actually includes control over female productivity and labor, and a complex ideological definition of gender roles which subordinates women and makes them dependent on men in every aspect. Now, if this is our practice, then any seminar, any webinar, any discussion will not eradicate the problem of sexual harassment of women, either in the workplace or in their domestic, in the domain of their safe home. And actually, there has been a social split between a public and private life for women also. But actually, public face of the family, it is the male voice, husband, father, or master, whatever be. And domestic sphere or private life for women is commonly understood as a sort of mini kingdom under the domination of male superior leadership. A man's home is actually his castle. Now, under the situation, often this problem of gender justice or sexual harassment becomes a political debate, mere political debate, and ICC has become a mere instrumentality, not beyond that. And we, the academic leaders, must come forward to sensitize our society, our children, our students regarding gender equality, regarding
requirement of space both for men and women. Our socio-cultural traditions act as sources of inequality for women. Even the institutional apparatus of a modern secular democratic state could not transcend gender discriminatory trajectories. Legal framework created by the state and society adopted the rhetoric of equality, but in practice, we are far to break the glass ceiling. Today's extensive analysis and debates have explored many such facts or crude reality which are forbidding women to enter into the outer domain and in the workplace. Hope we will continue to organize such webinars or seminars which in reality may try to sensitize our society. And law is not enough unless we can sensitize our society, be it men or women. It has not become a feminist movement, and global feminism accounts or discusses sexual harassment as a tool of politics or a weapon in conflict situation. Women often become a battlefield of war and a site for a culture on the siege. Global feminists offer insight into the problem of sexual harassment, but it is yet to be turned into a movement, as we didn't have, especially in India, we didn't have to fight to earn our rights like Wollstonecraft, like Virginia Woolf, Betty Friedan, or Beauvoir, who had to do it in the Western world. So, Internal Complaints Committee will have to continue to develop and respond to even new problems to bring about positive social change and to create a safer and just space for both women and men in the workplace. In this webinar, we couldn't discuss about our domestic health, our women laborers in the unorganized sectors. We have local complaints committee too. Hope that we will organize another one where we can give some updates about local complaints committee and where these women of unorganized sectors can go for redressal. I request all the teachers, all the students to sensitize at least your students and friends to come forth, to register your grievance, to register your problem. If you prefer to be behind the screen, society will be like this. There will never be gender justice. Webinar, seminar, write-ups, research work, articles, these will remain as ornamental attempts. So please, let's take it as a movement, as a fight. Fight for just society. Fight for a society where men and women, like the wheels of the same cart, can run the society for a better future. I, as the principal of Hiranlal Majumdar Memorial College for Women, convey my thanks to all the speakers, though it is not a formal vote of thanks that will be delivered by our ICC coordinator, Dr. Rupa Sen, but being the principal, I take this privilege to thank all the speakers and our keynote speaker, Professor Bashop Chaudhary, our Honorable Vice Chancellor, as well as all the colleagues
of Hiralal Mazumdar Memorial College for Women, Government Degree Girls General College, and West Bengal State University to be with us, and hope will organize such webinars and seminars so often that we can take a small part in sensitizing our society. Thank you. Over to Shreyoshi. Thank you, ma'am. Heartfelt thanks to you. Now, at the end of this session, formal vote of thanks will be delivered by Dr. Rupa Sen, Associate Professor, HMMCW, and Coordinator of Internal Complaints Committee. Over to Rupa, ma'am. Thank you, Shreyoshi. Finally, we have come to the end of the program. I've been listening all throughout, and somewhere down the line, I too was feeling, regarding sensitization, what is essential is the spine. Somewhere, somehow, most of us have lost the spine. You have to get back that spine. No matter what challenges come before you, you can fight it out only if you have that stand. Anyways, enough of deliberations. Now it's my turn, and I feel extremely honored to be able to deliver the vote of thanks. I, on behalf of the organizing committee of the webinar, thank all who have been part of the academic endeavor. First of all, I extend my sincere thanks to the Vice Chancellor, Professor Mashuk Chaudhary, for being with us and sharing his views this morning. It was very refreshing, I must confess. My heartfelt thanks to Dr. Ala Qadri, Officer in charge of Government Girls General Degree College, Iqbalpur, Kolkata, for extending her consent to club with us to make the webinar happen. I am equally thankful to Professor Dr. Sutapa Chatterjee Sarkar for her cooperation and kind consent to be a part of the organizing team. I extend my heartfelt thanks to Judge, Special Bench, CBI Court, Kolkata, Madam Sanchita Sarkar, for being with us. I wish to thank respected Dr. Nabanita Chatterjee, external member of ICC of our college, for her kind consent to chair the technical session and share her observations so lucidly. My sincere thanks goes out to Dr. Sudeshna Mukherjee and Dr. Madhumita Sen, our distinguished speakers, for sharing their resources on the theme, Transcending Patriarchal Boundaries, Challenges of the 21st Century. I am thankful to all participants, without whom perhaps the webinar could not have been possible. I thank our dear principal, Madam, Dr. Shoma Ghosh, for her enthusiasm, without whose help and guidance we would not have been able to organize such programs. I also must thank Professor Pradipta Mukherjee, the convener and coordinator of webinar and seminar of our college, for his kind cooperation. I thank Shreyoshi Ghosh for consenting to conduct the program just within a few, and I gave her just a few hours, to make her mind, to take the decision and to perform. So thank you, Shreyoshi. And I would like to thank all those enthusiastic hands, those young hands who were unseen, but who had taken care of every little thing to make this program really, really successful. So thank you. Thanks to all of you once again. Hope we meet very soon, free from this coronavirus fear. Okay, bye-bye.